not on the side of the oppressor. We are calling on Sandhurst to stop the military training of all the militias from Uganda, including Rohania, who is graduating today as we stand here. This is the grandson of the murderer, Museveni of Uganda. This is the son of the rapist, Muhoozi, the CDF, so-called CDF of Uganda, who is torturing, murdering, raping, abducting Ugandans on daily basis. We are calling on Sandhurst to stop the facilitation, the military training techniques, which we don't want to believe that Sandhurst trains those thugs from Uganda to go back to Uganda and torture Ugandans. Yeah. No, it's not. We want to stand and condemn the actions being committed by its students who have passed through this institution. We want Sandhurst to come out and condemn those actions or acts strongly, that they don't believe in torture, they don't believe in rape, they don't believe in abduction. We're talking about bandits, militias, those so-called cadets, Damria Christopher, Mbadi, Muhoozi, Rohania, name them. They've all passed this beautiful institution, but in Uganda, these are monsters. In Uganda, they are committing crimes against humanity. They are committing crimes against women in Uganda. Women in Uganda are being raped as a source, as a part of punishment. Men in Uganda are being sodomized. Ugandans are being kidnapped daily, on a daily basis by this brutal dictator Museveni's regime and thugs who have been trained in Sandhurst. We are calling on that Sandhurst stand with the Ugandans. We need all the political prisoners to be free. We know they are under the basement, and the so-called basement of Muhoozi was built by Sandhurst techniques. That's why today we are condemning that Sandhurst must cease and stop the training of militias from Uganda. Sandhurst must stop the facilitation of training militias from Uganda. Sandhurst must stop sending arms to Uganda. Sandhurst must stop sending tear gas to Uganda. Sandhurst must stop sending ammunition to Uganda, which are killing Ugandans. People power! Power, power! People power! Everywhere! We are here to ask Sandhurst to make an intervention in freeing, enforcing the brutal dictator Museveni of Uganda to free all the political prisoners. We want all the political prisoners to be free. We want all the political prisoners who were kidnapped by the media who have been trained in Sandhurst. The way how they have done Uganda, these are techniques gained from Sandhurst. And that's why today we are standing outside Sandhurst to make sure that they change and be on the side of the people of Uganda. We are calling on Sandhurst to stop the training of the first family in Uganda, Muhoozi and Museveni, the dictator of Uganda, and all the militias from Uganda. We are here to expose that Uganda
Uganda is not safe for Ugandans. Uganda is not safe for any foreigner. We are here as being a result of we are the victim of Museveni's regime. We are the victim of Muhoozi, and we are the victim of Ruhamia, the grandson of the brutal dictator Museveni of Uganda. People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! People power! We want Sunhouse to understand that Ruhamia's training is part of the torturing of Ugandans in Uganda. We want Sunhouse to know that the military techniques he has obtained from Sunhouse is going to be part of the sodomization of Ugandans. We want Sunhouse to understand that the training they've given to this son of Muhoozi is going to be used in the torturing, the raping, the abduction of Ugandans. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you. Teo Padeo. Tero Padero. Tero Padero. Njagala okubotandikira ko. Mbadde njagala okubotandikira ko. Ate unazika kati. Tufaayo soko kwate. Soko anti njagala kwatayo kapito. Lumbu yangambi kwate kabino. In Uganda, we have a junta by the name of Yoweri Museveni. Yoweri Museveni has a son called Muhoozi, and Muhoozi has a son called Ruhamia or Rumia. The three generations want to rule Uganda as a dynasty or a monarchy. The Ugandan community living in UK are not going to allow this to happen on our watch. The junta Museveni rules Uganda. Then the son, Muhoozi, comes and rules also, and rules and kills. Then Ruhamia is also being trained the same skills that the two predecessors, dad and grandfather, have done to kill Ugandans and torture Ugandans. What's going to happen? We want three things. Stop training our murderers, Sandhurst has gone in bed with the murderers. These are regional murderers. Museveni has murdered in Uganda. Museveni has killed. Museveni has raped. Museveni has maimed. He is using trainees from Sandhurst. That's why the reason why we are here. If we didn't have trainees from Sandhurst, we wouldn't be standing here. The trainees, the products of this college, have been in Uganda and they have ruined havoc. They have helped him kill. They have helped Museveni, the junta, and Muhoozi reap rare minerals from Congo. They have helped the junta and Muhoozi and the son being trained to go to Congo and steal precious minerals. The junta in Uganda, who are all military academy trained here, Muhoozi and the son now graduating today, are all getting ready to go to Congo. They're getting ready to go and steal in Sudan. They're getting ready to go to Somalia and rape the country. They're getting ready to go and destabilize Kenya. They're getting ready to go to Tanzania. And that's why Sandhurst, we are totally opposed to your training. Your training trains cannibals. Your training trains rapers. Your training trains murderers. Your training has caused us mayhem. It has killed. It has taught people who rape. It has taught people who annihilate us. It has taught people who murder us. Sandhurst is evil to Ugandans. Sandhurst is bad to East Africans. Sandhurst has taught people who grab the precious minerals from East Africa. Sandhurst has trained the officers in the Uganda army who steal. Sandhurst is now training the grandson of the Duke of Uganda, who has been in power for 40 years. No, not yet. We as Uganda committed here, find the flag of Uganda.
have not once accepted. We are not taking this life. The methods we want and the interventions we want are very few. We want you to stop training. We want you to stop the weekend operation. We want you to stop providing the boots, the uniform, the grenades, the armory, the knives that kill Ugandans. We want you to stop training the judge, whoever they are called, those who tortured Mwanga Chivumbi and the rest. Sandhurst, you've caused more pain than good to Uganda. We would rather not have training from Sandhurst than have one to train murderers, rapers, killers. You have caused more problems to Uganda than brought any good. For the last 40 years, everybody involved in rape, killing and murdering Ugandans has trained in Sandhurst. Christopher Damudia, Muhozi, mention them, and the rest of them go on. Yeah. Now we have the latest. Who is graduating today? We are not accepting Ruhumia, whatever it is. He is not going to be in Uganda and also take up the mantle of killing Ugandans. We have taken enough. We have taken 40 years of brutal regime, of murder, of rape, of sodomy. Now, secondly, comes the son, Muhozi, who has killed, in the last 1 year alone, he's killed over 1,000 people. And now his son is being trained the same skills, rape, sodomy, to come back and exhibit the same skills. We are Ugandans. We are not accepting this. We are not taking this. The killing, the murdering, the skills Sandhurst trains these people are the skills they bring to Uganda. If you gave them good discipline and skills, they would not be killing. Sandhurst promotes murder and promotes juntas in Africa. And in Africa of Uganda, the junta has killed because of Sandhurst College. The military academy here is no good for East Africa and Uganda. We are sick and tired of the trainees, the products from Sandhurst. Thank you for listening. NUP, everywhere. NUP, Tel Padel, Terre Noire, Terre Cabero. People power. 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 People power. NUP. Everywhere. NUP. For the international community, if you didn't know about Sandhurst has heavily invested in dictators around the world. Listen to this. Sandhurst has invested heavily around dictators in the whole world. You go to Pakistan, Musharraf was here. You go to all the dictators around Africa, they've been trained in Sandhurst. These are all human rights abusers. Sandhurst, you have got a stigma in Uganda and Africa. When you go to Cameroon, they all here, and I'm sure some of them are graduating today. You go to Central Africa. These are French-speaking countries. Rwanda. You expect them to go to France, but they come to England. And Rwanda poker. Why? Because of their interest in supporting dictators around the world, like the one in Uganda and Kagame of Rwanda. You look at the army in Rwanda. Yeah, Kagame's son is most of the officers, even Kagame's son, is a son has trained. How do you know this? Mother in Rwanda. You've been told. You are part of the problem in Africa. We are here because of you. Sandhurst, you have trained our daughters in Uganda. Sandhurst, you have got blood on your hands when it comes to Uganda.
You have trained those militias from Uganda. Damira Christophe. Kanyaihura, Mbadi, Ruhamia, Muhozi, name it. These are monsters in Uganda. They've all passed your academy here. They've all passed Sandhurst. They've all been trained in Sandhurst. They're all being given, even the military boots are from Sandhurst. Arms killing Ugandans are from Sandhurst. Bullets killing Ugandans are from Sandhurst. Shame on you. Shame on Sandhurst. Shame on Sandhurst. Shame on Sandhurst. You support dictators around. Most of your students, most of your cadets are presidents around the world, and they're all dictators. So you have heavily invested in dictators around the world. You benefit from dictators. You earn from dictators. You flourish from dictators. All those academy is part of their property. Museveni of Uganda is part of you. Muhozi is part of their family. Shame on you, Sandhurst. Shame on Sandhurst. When people call your name, you are looting Uganda's minerals. Uganda is the largest depots of gold in the world, and that's what you want from Uganda. Just tell me, what did you be training human rights abusers from Uganda if you don't have interest in Uganda? Yes. You are trained. 7 months. You are trained murderers who have gone to Sudan. 7 stop and raping killing us. Sudanese. Stop raping Uganda. You have trained murderers who have gone to Somalia and killed Somalians in the name of Al-Shabaab. Who are in Sarasi Congo in the name of M23. Yes. We can see pilots bombing villages in southern Sudan. Sandhurst, you have got blood in your hand. People power. Our power. NUP. Everywhere. Shame on Sandhurst. Shame on you. The people power. Our power. Our power. Yeah. Here, we are a group of... We are here to call on the administration of Sandhurst to wake you up, if you are not woken up, to the human rights abuses that are being made on innocent civilians by the trainees from this academy. We are calling on Major General Nicholas. You took the office 2 years ago. I don't know if you are still learning the job. I don't know if you are still learning how other stuff work in the office. In 2024, Major General Nicholas, when you took over power, you must have known how the institution works. You must have known how the policies work. You must have known the history of Sandhurst before you took over. According to the history of Sandhurst, all they do is train and train human rights abusers, especially in Africa and Central Asia. When you look at the list of all human rights abusers, right from the UAE, in Qatar, when you look at all those places in Africa,
know. Wake up. 2 years in the office is enough to learn the history of Sandhurst. 2 years in the office is enough to know the history of all people that have gone through this academy. Major General Nicholas, you are a disgrace to the whole human race. Major General Nicholas, you are a disgrace to the women who are being raped by the people you train here. People come in here, you train them. When you finish training, all they do is to come and train. All they do is come and test the tactics you have trained on innocent civilians. I don't know how many innocent civilians are in this academy Sandhurst that you train on. We don't know whether you use humans as targets to train your students in the academy. Major General Nicholas, we are here to call on you. We are here to tell the world how dirty this institution is, how blood-stained this institution is, how bad this institution is, and the picture and the history and the image of this academy to the whole world. We want to tell the whole world that this academy is not any good to anyone, but only for themselves. Sandhurst, the academy administration here knows exactly what they do. When you look in the Sahel region, there are captains in there who have been trained here that have gone there to abuse human rights in Africa. You know all this happens. Major General Nicholas, we call on you to resign if you don't know how to carry on the activities, or if you don't know how the administration works, if you don't know the history of the academy that you lead. Major General Nicholas, you have to resign. Major General Nicholas, you have to resign. Major General Nicholas, you are not good to this academy. This academy has trained more murderers, more rapists, more killers than any academy in the whole world. You are so incompetent, Major General Nicholas. You cannot train such murderers. This cannot happen under your watch. He's all been trained there. There is, I don't know if he's private, I don't know his rank, but Mohozi's son is here being trained. Mohoz has been the major human rights abuser in Uganda. Even the head of the Human Rights Commission in Uganda had to run away because of the threat from the people you are training at this academy. The people power. Our power. People power. Our power. In your face. Everywhere. Yeah. Listen to this now. Listen to what Stan has saying around the world. Let me give you a quick just an example of what Uganda stands for today. We are here to let you know until they strip them that India, being the biggest democracy in the world, they've got fewer MPs than Uganda, a country of 50 million. Uganda is a country with 50 million Ugandans. They've got over 538 members of parliament. And India, the biggest democracy in the world, they've got 350. That shows you how corrupt regime or brutal dictator Museveni is. Museveni himself, he has got 500 armored cars, and each car costs £250,000.
including an armored toilet, which costs $500,000. When you circle it around, the brutal dictator of Uganda spends £2.5 million a day on his security. He has got 80 gardeners in his state house. He has got 40 chefs, the people who cook his food, 40 of them. Museveni is given by the Ugandan corrupt parliament $2 billion for his clothing. But since I grow up, I've been watching and seeing Museveni wearing the same trousers and the same shirt. Why does he spend the $2 billion? If he doesn't wear the military fatigue, he wears the white shirt. So the £2 billion or the 2 billion Uganda shillings, they're supposed to be building schools in Uganda. If you convert the value of 500 armored cars, we have 3 Faro hospitals in Uganda. But it's in Uganda whereby you find that the first family, led by the blind man, Museveni, they spend more money on the first family than Uganda as a country. You have Uganda as a country whereby they don't have even working ambulances in Uganda. We have private ambulances in Uganda owned by Ugandans, not by Uganda as a country. Come to the hospitals, the life support machine, the hospitals in Uganda. They need to be supported. But how are we going to get that change? While we have the old man Museveni, who is leading Ugandans to the graveyard. The only way for Ugandans is to rise up and get this brutal dictator out of power. Why is he still in power? Because of Sandhurst. Why Ugandans are being raped? Because of Sandhurst. Why Ugandans are being kidnapped? Because of Sandhurst. Why women in Uganda are being raped? Because of Sandhurst. Why men are being sodomized in Uganda? Because of Sandhurst. Yes. Sandhurst, you have got blood on your arm. Yes. Sandhurst, you represent the person in Uganda. Sandhurst, you are in the favor of dictators around the world. And at the same time, you lecture the world about democracy while you are supporting dictators around the world like Museveni and Muhoozi of Uganda. Shame on you! Shame on you! Shame on you! People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Thank you! You want freedom back home. Ready? You want freedom back home. These people here, they should train army to protect people, not to kill them. We need the freedom. They should release all the prisoners. Stop Killing people. Stop abductions. And abductions for people for nothing. Release them all. Yes. Vai batendo. People power, our power, NUP, everywhere. Ladies and gentlemen, I'm here to tell a story about a warmonger. A warmonger called Museveni. Museveni has been starting wars in the War Great Regions, Great Lakes region. It started probably 60 years ago. Many of you are not aware that Museveni has been in Ugandan politics for more than 60 years. What
not all realize is that he was behind starting all the conflicts within Uganda. Now, here is the twisting term. Recently, information has come out that the bombs that happened in Kenya, in Nairobi, Dar es Salaam, in Tanzania, and again in Kenya, and in Uganda. in Bufundi building and Westgate building. I think the bombs in 1998 were targeting the American embassy. And we know what a catastrophe was then. 400 innocent Kenyans died. 7 in Nairobi. 79 innocent Tanzanians died in Dar es Salaam as a result of those bombs. And 12 Americans died. And now I bring this to the Americans who have been sponsoring or supporting Museveni's tyranny for years. There should be reopening an investigation on these bombs because currently there is information or evidence that Museveni masterminded these killings, these bombs. He did not stop there. He took the bombing to Kampala, to Uganda at the World Cup. I think it was the South African World Cup, to Chadondo Golf Club. 2010. 2010. That was in 2010, South African World Cup. And the bomb that was set up was by Muhoozi and the then Inspector General Kale Kaihura, another Madras fella. We want to bring to your attention that Museveni must be reinvestigated for all the terrorist acts in the Great Lakes region. Currently, he's presenting himself as a redeemer to the Gaza Strip. The parliament, the Ugandan parliament, has authorized taking troops to Gaza. Honestly, for someone who has caused so much suffering amongst the East African region or the Great Lakes region, while even under the UN Human Violence report and Amnesty International report that has come out recently, why America or even Israel would trust such a person to give them troops to take to Gaza. How can that be? As Ugandans, we know why we believe, many of us believe, the killings and the many terrorist acts that have happened within the Great Lakes region are caused by Museveni. There is a general called General Birungi. He's in prison, and guess what? He is responsible for setting all the bombs, all the terrorist bombs in Uganda. And guess what? Museveni was blaming it on a fake ADF. ADF does not exist. ADF is Museveni's creation. Together with Kagame, they've created these misfits, terrorist organizations, institutions, I don't even know how I can call it, ADF and NDC, and simply they've exported their terrorists to not only Uganda, but Tanzania, Congo, Congo, to Kenya, Congo, to Somalia, to Car, to Rwanda, where we also, information is going around that the genocide which killed 1 million innocent Rwandans, mostly Hutus, though they claim it was Tutsis. This was created by Museveni and Kagame. We want to bring the attention to all these atrocities. Currently, the gross human rights onto Uganda, the UN supports UN report and Amnesty International report. If anyone of you has
dynasty that has brought so much suffering to the Great Lakes region. Today, there is Ruhania. Ruhania is grandson to Museveni. Ruhania is son to Muhoozi. We are requesting that President Sanders denounces this qualification. In doing so, you'll be redeeming your credibility. Look at how many suffering. Look at how many dictators you've trained. You're training Kagame's son, another dictator. Sanders, do you want to carry on training dictator after dictator, their son and grandchildren? For how much longer are you going to be doing this? We request that you end this training because it is upon your hands, blood of the so many people that have died as a result of these people you train is on your hands. Stop training dictators. Stop training murderers. Stop training human rights abusers. Currently denounce Ruhania Muhoozi's son of his qualification. Thank you so much for listening. People power. People power. Del Padero. Del Padero. Del Padero. Del Noir. Del Padero. Del Noir. People power. Our power. People power! Free Uganda. Free Uganda! Stop raping Uganda. Stop raping Ugandans! Stop exploiting Uganda. Stop exploiting Ugandans! Stop training terrorists. Stop training terrorists. Stop training terrorists. Stop training terrorists. Stop training Al-Shabaab. Stop training M23. Stop training M23. Stop training M23. Stop training terrorists in East Africa. Stop training PLU. People power. Our power. Arrest Muhoozi. Arrest Muhoozi. Arrest Muhoozi. Arrest Muhoozi. Disqualify their, cancel their qualification at Santas. Dear Santas Academy, the people of Uganda are sending a clear message to Sandhurst Military Academy that you have been training terrorists in East Africa, and that is General Muhoozi, and now his son Ruhamia, a grandson of dictator Museveni of Uganda. The people of Uganda have had enough of militarism. Not only the people of Uganda, but the people of Tanzania, the people of Congo, the people of South Sudan, the people of East Africa. They are saying enough is enough. Stop training terrorists at Santas. Stop admitting terrorists at Santas. Stop using taxpayers' money and spending it here on terrorists. The Santas Military Academy have been urged to disqualify Ruhamia, to strip off his qualification at Sandhurst Military Academy. The people of Uganda and East Africa are saying, Santas, stop admitting sons and family members, a dynasty from Uganda, into the military academy to be trained to commit atrocities in the region of East Africa. The people of Uganda are saying, and East Africa are saying, Hello. Hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening. How's everyone doing? I'm glad to be here. It's been a while, it's been a few days. But
want to share a few things that have been happening. Welcome to my live today. I hope you're doing well. It's about morning in Uganda. It's evening on the west coast here. It is late night in some places, but like the country people say, it's 5 o'clock somewhere. I'm happy to be here whenever I can. I hope you're doing well, or at least making good of what you have. My name is Lady Winnie. I am back to chat further about certain items that we had talked about and some others, current new items. Sorry, I'm setting up here for our video today. Several comments have been coming after. Hello, Musa, you're welcome. Thanks for coming. Thank you all for being here today. There's been several highlights that compare or have tied into the Kabano Bahima Century Dynasty documents that I shared last week. I decided to plug in. Thank you, Ella, you're welcome. It's 6:30 p.m. here. You must be somewhere on the West Coast in the United States. It seems like it. Let me know where you're watching from, but you're all welcome from anywhere that you are. Good morning from Dubai. Awesome, awesome. That's wonderful, wonderful. Thank you, Kakuru. You're welcome. You're very welcome. Hello, Medina. You're welcome. So I've been glad to be able to tie in some of the current affairs into the Bahima Century Dynasty document that I went through last week. Several items, as I mentioned earlier, it is important for us to know how we get where we are. Midwest, Medina, you're welcome. She's from the Midwest. Awesome, awesome. Thank you for being here. We're trying to figure out as a generation who have been led into a situation that we don't know how it came about, where it stems from. We're now trying to figure out the DNA of why we're living like this as a country in Uganda. And so last week I shared the Kabano BCD dynasty, Bahima Century Dynasty. Lots and lots. Kahuti, you're welcome from Juba. Very welcome. Thank you for being here. So my goal is to try to tie into events that are directly from the Bahima Century Dynasty agreements or their bylaws or the way they do things, so that it helps us relate, so we understand what is happening where. Because a lot of things that happen in Uganda are extremely strange, extremely strange. It's extremely strange to the fact that, you know, certain people are treated a certain way and then some a different way. We have to figure out why that is. That will help us, give us fuel to fight these people and get them out of our country. So far we know that Museveni is trying to get power from him to his son Muhoozi via PLU. And so there are dynamics that are changing. The wheels are turning where there's new leadership that's coming in. There's new nuances that are atypical of what his father did, how his father came about. However, Museveni came about at the time where there was no technology. So it was weird and hard for people to understand that this man does not wish well for Uganda. So lucky enough for us, we are at a time where information is on our fingertips. We can share, we can capture, we can. So we're looking forward to several things that, you know, they're saying they're going. Excuse me.
abalungi abagala nsanyusa okubalaba mu nnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaniriza nnyo mu kifo kino, mbaniriza ku SPS Mawere Bible and Politics. Tuyituddako eddakiika 13 ku bwire ku budde bwe tulina okubeerawo mu nsaasire. Olwaliro z'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2026. Tulina bingi bye tugenda okuba nga twogerako olwaliro mu secretariat, mu kigambo kya Katonda ate ne mu politics. Katonda nga bw'ali omulamu byonna tugejja kubigoba era tubisange. Ebiseera ebisinga mu Uganda ffe ku ASPRC Mawere Bible and Politics tubeera mu maaso era ebintu bigenda oggwawo, ffe tubeera mu revision. Bingi ebiri mu politics wa Uganda nga ffe wano tugenda kuba mu revision almost byonna ebiri mu ggwanga Uganda. Mbaniriza nnyo, nsaba muwulire emirembe mu kifo kino. Emirembe kintu kikulu kuba gisobola okufuga ebirala byonna. Emirembe gisobola okufuga obulumi, gisobola okufuga obwetaavu, gisobola okufuga ebirala byonna kubanga yensi mwe tutambulira. So Mukama asooka akuwa emirembe mu mutima, osooka ogifune, then to moving on n'ebirala ebiddako. Mu kigambo kya Katonda tugenda kubeera mu kitabo kya Zabbuli oba Psalms. Zabbuli essuula 116 erina ennyiriri 48. Ennyiriri ezo zonna ozeetaaga kubanga twetaaga okubimanya mu bulamu buno bwe tulimu oba bwe tutambuliramu. Era video ya leero ngituumye omutwe nti tetulyerabira oba tetwerabiranga Mukama Katonda waffe. Oyinza okuba olina w'oyita nga wanyigiriza, oyinza okutunula emabega ng'olaba oli wekka, oyinza okulaba ng'okoze n'amaanyi go naye okwo kuba kwerimba. Togeza ne weerabira Mukama Katonda wo. Zabbuli eno ogenda girifaalinga ku Bakolinso ekisooka essula 10. Ntera nnyo okubuulira enjiri ng'esinziira mu either mu essuula 2-3 ezisooka mu lubereberye. Ne bwe tuba mu kyawandiikibwa ky'ebiseera ebisinga tutera nnyo okujjawo awo ekinyusi oba mu Bakolinso 10. Si lwakuba nti nno tetulina byawandiikibwa birala oba tetulina njiri ndala. Tusobola okubeera n'enjiri yonna all round oba mu buli bintu egundi ebirako kubanga Bayibuli eri all round. Naye ebyawandiikibwa bino birina enkizo. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essula 10 nti bino byawandiikibwa omulembe gwaffe bisobole okutuyamba. Byawandiikibwa ku mulembe guli byatuka ku bajjajjaffe ne biwandiikibwa bitaase ffe ab'omulembe guno kubanga baagolokokanga okulya n'okuzannya ne basaanawo nababuulira ku bivuluvulu ebibeera mu ggwanga ebitalina makulu. Ne bagolokoka okulya, okunywa n'okuzannya ne bafiira ku Ntebe roodi. Kale kangende mu kyawandiikibwa obudde bwatulese dda, I mean mu program. So ffe tetugenda kwerabira Mukama Katonda waffe. Ogenda kuba owandiika Zabbuli 116 olunyiriri olusooka paka ku lusembayo. Ojja kuweebwa omukisa n'ennyiriri ezo. Nga sinnabagenda wala, njagala okwebaza UK chapter. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa. Message yayiseewo ate mwatukiikiridde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okulwanirira ba descendants bammwe oba abaana b'abaana bammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mulijjukirwa era twagala okwebazaako ensusso UK chapter. Mulemeddeko ne mu biseera ng'enzikiza ekutte. Ne mu nzikiza Bayibuli egamba ffe tuli musana gwa nsi. Bayibuli egamba ffe tuli munnyo gwa nsi. Awabeera ekizikiza
tuba tulina okwaka. Wakati ng'ekizikiza kikutte, Museveni yayiwa ssente mu diaspora nga Mayiga n'Empuuga basinziira mu UK ne US nga tebavaayo awo. Naye mwebali nnyo abaasigala nga muli b'amaanyi ne mukuma kando mu nzikiza. Abasajja nga baba Ssekisonge baali bankyukakyuka. Ssekisonge yali wankyukakyuka ddala. Bampuuga bajja ne bafuula. Ogenda ne weebuuzaamu kati Bampuuga batambula nga simanyi mu Buganda bumu, simanyi Believe Fund, simanyi biki. Kati tebikyatambula, tebikyakola. Naye luli batambulanga ku makya n'akawungeezi bagenze London nga balwana na Nuupu naye nga beekwese mu structures za Buganda. Naye njagala kubeebaza omubi Bayibuli egamba nti Setaani ayinza okwefuula malayika ow'omusana. Bagezaako okukola ekintu, bali mu kintu ekyaffe kye twagala eky'omu musaayi, eky'obulamu, eky'omu musaayi, kubanga bw'oyogera ku bannayuganda ne Buganda oba bannayuganda n'Obwakabaka kitegeeza bo. Kubanga mu Uganda baana batalina Bwakabaka ndowooza oba bakiga nabaki ate nga nabo balina origini yaabwe, balina obuvo bwabwe. Kati ekintu bwe kiyitaawo kiba kyangu kyakubamalawo. Omuntu omulala yenna nga yayagadde okukuloga oba okukuwa obutwa ayinza okulemererwa. Naye obutwa bwe buyita oli bwabuyisa mu maama oba mu mukyala, obviously oba kizibu kya kubusimattuka. Kati omubi Mayiga ne gurupu ye bakwata obutwa nga baagala kubuyisa mu maama oba baabuyisa mu maama abutuwe. Naye njagala kwebaza abasigadde nga muyimiridde wootegeera nti oli kitangaala nga ekizikiza kikutte. Edda twali baana bato twanyumirwanga nnyo essaawa ezaaka nga mu nzikiza nga bamaze okuzikiza obutadooba ng'essaawa eyaka. Ogwo gwali gwe mulembe gwaffe awo nga tukyali baana awo. Bye bimu ku byatunyumiranga n'essaawa ezayimbanga twi twiri 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 twi 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 twiri twi 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 twiri twi twi. Olwo nga gw'ogiyina wekka. Yali eyina obuyimba bungi ng'onyiiga bw'oti n'okyusa n'ozzaamu ewiiki emu ng'akando okamazeemu. Oluggyako ettala bwe bati weppaba ng'essaawa eyaka. So mwebala okwaka mu biro eby'enzikiza ennene. Kino nno njagala kukyebaliza Katonda ne mu Uganda, bannayuganda abakkiriza okuba omusana gw'ensi. Mukama Yesu yagamba nti ffe tuli musana gwa nsi. Kati omusana oba ekitangaala we kirabikira ng'ekizikiza kivuddewo. Waliwo ekizikiza bwe kibadde kikwatidde obwengula ebiseera ebyo nga batusigamu fiya. Tewabaawo abaayimira ne bagamba nedda, ne bakuma ekitangaala ne kyaka mpaka kati ekizikiza lweki mambya neesala. Era buli muntu abuuza bannaye gye bali oba tebaliyo, kiki ekiri eyo, gye bali oba nga sikyawulira twita kiki. Essimu baagibba. Nalabye Abanyankole bababbye amasimu ewa Reigi simanyi wa Kololo wa yabadde wa. Abanyankole bakaba ayiwe taata we. Abaana kye bakoze amasimu g'Abanyankole anti balina zi iPhone. Abaana bakaaba nti kiki, nti simanyi nze mbadde njikutte ngenze bwenti okola bwenti ng'ate nkutte ekiti mu ngalo. Omwaka bambu ku ssimu kubaddeko miliyoni 2. Oyinza nno n'obutazisangako. Kale mwebala okukuma ekitangaala wakati mu kizikiza. UK mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama bawo omukisa. Temujjanga okwo neera bwe babakubira omulanga please mukomeewo tusige ensigo
wallahi tugenda giryako ffenna ng'Abannayuganda. His Excellency agenda kubeera mu USA, aba USA mumulidde empanga ku luno mumulina mugenda kumulabamu mu ndaba endala. Bayibuli egamba Yesu yakwata abayigirizwa be n'ajjako abamu n'agenda nabo ku lusozi ne balaba kye batalabanga. Nyina ebintu ebimu bye njogera olumu ne mulowooza nti oba nsaaga oba nkuba nnyo olwali, mbu mbeera nnyo mu lwali, ate nno mba siri mu lwali, mbeera ndi mu bintu bya ddala. Nakugambye bw'osanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'omugwikiriza bulungi bw'ati ng'alina seconds 3 nga by'oyagala togenda kubimugamba kubimalayo. Konkuludinga n'ekintu eki mugamba akuteekeko emikono. Temugambanga nti saabagamba. Convention yonna bwe muba mugifudde ya kubanaaza bigere na kubakwatako kugenda nga ettaki ng'akuteerako ttaki, convention at least ebeereyo ekyo. Ani yalabye post His Excellency gye yakoze nga Solomon Kampala aweza emyaka 21? Genda osome post eri. Genda osome post ya His Excellency. Olabe Kyagulanyi w'omunda. Naye ejjukira ebiseera ebyo bye wandirowoozezza nti teyaliiye, ojja kakasa nti era yaliiye. Singa mbadde nnina obudde nandibadde ngibasomera, naye obudde bugenze kubanga ngenze okutuuka wano ng'eddakiika 13 zivuddeko. Yagambye omwana we, yasabira omwana we, yatubudde n'ensonga lwaki yamutuuma Solomon. Yakootinze Bayibuli okugimalayo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Bw'oba osaaga mmwe mu biro bye mulowooza nti yali badman, ate yali more spiritual than musical. Yali more spiritual than musical. Agambye omwana we ajjukira bwe bamugamba nti ozadde omwana wa bulenzi, n'amukwatako omulundi ogusooka bw'ati. Alina ekintu kye yawulira, era ekintu ekyo yakiwandiise kyonna n'akimalayo, n'agamba kwe yava okutuuma omwana we erinnya Solomon. Remember Solomon, mutabani wa King David. Kitegeeza Kyagulanyi yali alina ekintu ekiri mu ye ng'ekyo kisirise. N'atandika eky'omwana. Ni mu bye yamusabira yagambye bw'ati. Yasabira omwana we n'amukwata bw'ati mu ngalo. Mu bye yamusabira n'amusabira a spirit of discernment. Myezi ng'esatu emabega nasomesa ku discernment. N'amusabira okubeera courageous. N'amusabira okubeera ne wisdom. N'amusabira bw'otunuulira post president gye yakoze, nkwegayidde bw'obanga tewagisobodde kugigira, ndowooza tujja gisoma mu ttumbi mu kiro oba oli awo. Nja gibasomera mu ttumbi mu kiro oba. Genda osome post eri, ojja kakasa nti mu Kyagulanyi mulimu Kyagulanyi omulala. Naye bw'abadde amaliriza wansi agambye, alina ekintu kyawandiisa n'agamba embogo tebagirunda.
bwabadde amaliriza agambye embogo tebagirunda tebeeramu muguwa neŋŋamba mukama lwaki ndi bwante ente bagirunda embogo tebagirunda eyo nno message ebadde enkulu embogo tebagirunda waakiri okusula mu kibira embogo tebagirunda waakiri okufa embogo tebagirunda genda osome speech eyo buli omu mukama mubikkulire nga bw'anaayagala bw'osoma ebintu Kyagulanyi Ssentamu byagambye bye yalowooza lwe yalaba omwana oyo otegeera nti Kyagulanyi si wa bulijjo His Excellency era n'ayogera n'ensonga lwaki yatuma omwana we Solomon n'ebyawandiikibwa bikootinze mu ebiri ojja kugendayo obisome oba tunakisomako ekyawandiikibwa kyakootinze n'ebirala byayogedde nga biri mu bayibuli mu bintu byayogedde biri byonna bijjudde bayibuli byonna kale Solomon Kampala tukwagaliza amazaalibwa amalungi yabeera mwana mulungi toswazanga kitaawo yakola David yakolako bye yakola naye olunaku lumu Sulemaani yatukwasa ensaalwa n'agamba laba kitange bwabbulukukidde mu nze kino kyali kirooto kya taata naye nze nkimaliriza so ebigambo ebyo bikugoberere era bikubeereko mu linnya lya Yesu kakati njagala kubeebaza nga sinagenda eyo mwenna ab'omu USA mulina His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ngenda kuza omwezi 13 bambi mukole kyonna ekisoboka musobola okwekwata 3 4 5 ne mwevuga mu mmotoka emu musobola okuyita train abalina kyomwekengera ku byayo biwandiikwa nabiki musobola okutambula ekiro oba mu train mubeera safe nnyo mugende mubeereyo muweese omukolo ogw'ekitiibwa okugambye osobola okutwala byonna okuwabula okunenya okugattako oba okutoolako okusiima n'ebirala byonna twala ideas zammwe zijja kutukola bulungi nnyo oba oli awo tomanyi osobola okuleeta idea egi ne mugimaliriza ng'eyo bwe mugitwanjulira enkya omusajja avaako kisoboka wali omuntu ayinza okuba nga alina idea wallayi ng'ate erina chiipu nnyo ate nga nnyangu nnyo noyogera ekigambo ky'amagezi kale eyo nga nvuddeyo njagala kubeebaza abooluganda kubanga tujja wano ne tubaleetera ensonga ez'okulwana ne tubagamba waliwo kino mujje tukikube njagala okwongera okubasaba okutwitinga mwongere okutwitinga nga tuexposinga Museveni tumuexposinge ebibi byakoze mu East Africa ensi ebadde esirise nga temanyi njagala tubiwandiike nga ate tuli bannayuganda in fact bw'omala okukiwandiika teekako loogo ya Uganda teekayo eri kafulaga ka Uganda ku twitiyo ku X yo teekayo sembyayo kafulaga ka Uganda abantu bategeere ddala nti ffe bannayuganda ffe tuwaabira Museveni baleme gamba nti abana Kenya be bawaabira Museveni ku internet tubeere ffe bannayuganda teekako ekintu ekiraga Uganda teekako logo eraga Uganda gwe yonna gy'osobola naye teekako kafulaga ensi etegere nti ffe tubuulira ensi ffe tubuusa ensi mwogere ebikolobero Museveni byakoze ensi ayagala biwummuliza mu bayisiraamu no abayisiraamu si batujju mu ggwanga Uganda so muveeyo mukirwanyise nasabye ba ambassadors baffe mu Middle East mukozese ekintu kino mu exposinge Museveni tumugobe mu Middle East mubulire bakama bamu bo bajja kitambuza okasobolya mukama wo omu kijja genda okuziba nga eggombolola etegedde
enkya omuluka gujja kuba gutegedde gundi constituency yonna district ejja kuba etegedde Middle East yonna ejja kumala ebitegeere gwe buulirayo omuwarabu ogwo naddala mu abakola mu biyumba by'abanene mu Middle East ekyo musobola okikola mukwate ebifaananyi mugende ku media mugjeyo ebifaananyi by'abamasheke bonna abakubiddwa amasasi mu Uganda abataliiko fayiro senta mutaliiko fayiro kira taliiko fayiro muwaya taliiko fayiro bahiga taliiko fayiro bonna by'amasasi tekuliiko alina fayiro Anas Kalisa bamubutwa Muzaata bamuwabutwa byonna mubiteekeyo mubalage ne buno obufaananyi buno bwe bakoze obw'Abasiraamu be balaze mbu babasalira omusango gundi temu nga bambadde ng'Abasiraamu lwaki bulijjo mubali mu yunifoomu yeruzira olwaliro lwaki mubaleetedde muki kale kakati nga bwe tutwitinga okkirizibwa okufulumako kebweru n'otwitinga n'oteekayo n'olyoka n'okomawo Museveni ye yatta abantu ng'ennaku z'omwezi 7/8/98 nabatereddeyo amannya ga famire zaabo abattibwa muzuukuse famire zaabwe muzuukuse American Embassy muzuukuse America ng'eggwanga bakole investigations ezaddala Museveni ye yatemula abantu ekyo nno temukivaako waliyo akamunyeenya naye tweets zibulamu x zibulamu so mu exinge nga bwe musobola eyo tuvuddeyo tujja ne tubagamba bannaye tukube wano njagala kubeebaza najja ne mbabuulira lwe nabaleetera abasumba bano abakola simanyi Pastors Network ejjenge ppya eryaba New Generation Pastors Network simanyi abaali ng'ennaku z'omwezi 4 baali balina okusinkana Museveni Kololo bifulopinga abasumba bakaaye okwetoloola Uganda yonna ne bagamba baana mmwe mwana gwe bulijjo byeyogera nze saagala biwulira na kubimanya nga ndowooza mmwe mwonoona ekkanisa nga ndowooza baana mmwe naye namaze okukiraba bano abasajja bayaaye labayo bano abasajja ki kye batukola gift yalidde ssente za banne ababadde nga beewaana mbu nno mbu Yesu tagaggawaza bo 7 fees kubanga Yesu talina fees talina yadde ekuba ennyonyi mbu Yesu talina yadde ezigula gundi kwota ya sukaali kati bo bagenze wa Museveni ne babakuŋŋaanya Uganda yonna tebaazifunyeeko gift mugisha wuno kansooke mbawo ennamba ye ono yagambye mbu nno pulezidenti waffe bagenda muwa obutwa mbu bagenda muwa obutwa bagambe mbu ne gavumenti etyegambe bannaayo omusajja bamuwadde obutwa nga mukoze bubi okuwa omusajja obutwa laba mbu nno ali mukwano yintinga omulabye kambawo ennamba ye
enamba ye njagala mubimubuuze njagala mumubuuze oba mu byonna Katonda amugambe ebyo bya kisiru mbuno Katonda yamugambye Kyagulanyi akomewo naye akomewo kasirise talanga kuba aleekaanira nnyo ku kkubo Katonda n'abulwa otulo enamba ye abasumba yabbye ssente z'abasumba babasuubiza miliyoni 2 buli muntu ajja yazibamye enamba ye 0787 73 56 74 0787 73 56 74 eyo ye namba y'oyo omwami ssebo awa obunnabbi nga pulezidenti bwe bagenda omuwa obutwa ani agiwandiise eri 0787 73 56 74 Okay, nsaba mumukyalireko mumuwe 2 eyo nvuddeyo mwongere okutusabira Mukama atuwe ekisa okuyimirira olwawo we tulaga naye wulira Mukama bw'aba mpadde ekisa ngenda bateera ebyaliwo mwalabye Museveni bwe yayogedde yazze n'ayogera ku engeri Nammere baali bagenda mutta mu kalulu n'agenda Lwakitula mbuno nga akalulu kawedde nga baagala mutta n'agenda Lwakitula ne guruupu y'abavubuka ne bannyonnyola Museveni bamugamba ffe tugenze ne bamubuulira ensonga bo Masaka bagenda kugisimulawo bagitwale bagiteeke e Kenya Museveni n'abeegayo n'agamba temujjaawo Masaka mbawadde Nammere era ayina essuubi lingi nnyo mu Nammere ne Balamu ebyo ngenda bigendamu mu politics naye nyina paati ya security ati awo Mukama bw'aba mpadde ekisa ngenda bateera obutambi nja bateera obutambi ebyaliwo wakati wa Museveni ne Nammere n'okufa kwa General Sande Deo Sande eyali akulira Kasijjagirwa era obutambi buno bumaze okutambula mu bajjenero mu magye abanene babufunyeeko waliwo abanene mu magye ababufunyeeko n'abakungu abali okumpi awo mu top cream awo biki ebyaliwo Nammere bye yawaayira Deo siwagira Deo kubanga naye yali atubonyaabonya naye njagala otegeera ekyaliwo n'ensonga lwaki Deo yafa mangu n'olwaliro obuuza abantu abali okumpi ne Deo engatto za Deo tezirabikako ze yali alimu nakugamba bw'olaba ku ngatto za Deo nva ku intaneti kale olukwe lwonna nga bwe lwali ebintu Nammere bye yawaayiriza Sande Deo munsabire I'm yet to grab them ab'omu gavumenti babifunye ne beesisiwala Nammere atema omugambo yamala okutema omugambo ate n'atega n'ekibato Nammere n'atega Museveni ekibato geega amaanyi g'olaba gaayogeza munsabire nfune obutambi obwo mugenda kuwulira ddiiru ezikutuka mu State House ogenda kuwulira ddiiru
munsabire banzikirize mbuteekeyo kubanga ndi musajja wa kigambo kyange bwe mba nkoze endagaano n'omuntu naye waliwo ekirindibwa nja bubateerayo. Abaana mwenna abali mu Middle East muwulire, nabagamba Museveni agenda kuzimba amakanisa mu Middle East, kuleeta amakanisa mu Middle East ng'ayita mu basumba abanene. Jo mwalabye nabatereddeyo akatambi aba Victory bwe bagambye bagenda kutandika ekkanisa mu Dubai. Bannange mbasaba era mbakuutira ekkanisa eyo bwe bagiggulawo aba Nuupu mugigendemu mugifuule ensinziiro y'ebyobufuzi mu kkanisa. Mugendamu nga mwambadde red n'enkofiira zammwe za people power, wabula temuvaamu nga temwogedde ku nsonga za service teggwa nga temwogedde ku nsonga za ggwanga. Mukama abaleetedde ekkanisa ate ng'egenda kubeera live, ffe tujja gibeerangako. Dress code yaayo red. Temukkirizanga omuntu yenna obbafumba obwongo. Kati waliyo skimu endala ezze mwe abaana abali mu most especially people abali mu Dubai. Waliwo gu skimu gwe bagenda okubaleetera ogwa simanyi securing whatever of omulimu gw'omutwe. Bagenda kugamba bw'oba oli mu Middle East oli mu Dubai, mostly Dubai, bakuleeteddeyo ekirala. Gavumenti egenda bateerawo awo we mufunira skills mbwebawa n'ebikozesebwa nga mumaze. Ojja oyiga okutunga mu Dubai gwe yaveeka ng'ozze kukola bibyo. Bagenda kubateerawo senta we muyigira eby'omu mutwe. Era bw'oba oyize okutunga ekyalaani bajja kuwa ekyalaani eky'amasannyalaze. Bw'oba oyize okukola bwe kiti ogundi oyize obwa balista bajja kuwa ekyuma kya caayi. Baagala kuba profilinga mwenna abali gumite mu Middle East. Naddala Dubai. Mu Dubai awo mulinawo emiremberembe awo mubeeramuko idle sometimes. Oba ne muba n'obudde obucakala ne mubeera free. Bagenda bateerawo ebintu bye bayita gavumenti programs. Tebakulimbanga nti omuntu ali mu diaspora ne bw'oba toyogerangako kigambo Museveni akulaba oli muyeekera. Kubanga ebiwundu bye tumutuusizzaako tobimanyi muwendo. Kati oba oli wa Nuupu oba toli wa Nuupu, mujjukira bwe twabawoninga ku nsonga y'okwewandiisa ku ID. Ne tubagamba Museveni tasobola kusitula abantu ne bajja ne batalaaga wano okuwandiika ID nga talina kigendererwa. Abalala mwatuka bijjayo nga temukyasobola bijjayo. Togeza n'oyingira mu kisikiimu ekyo mbu bazze okusomesa eby'omu mutwe e Dubai. E Dubai waliyo byonna byagala okusoma, bw'oba oyagala oyina ekintu kyonna kyoyagala okusoma. Dubai kata wano waliwo engeri ey'okusoma bulungi ennyo. Ate wano tosoma n'otafuna mulimu. Bw'oba oyagala kweyongera mu skills zonna mu kintu kyonna genda okisomere wano osobole ofuna emirimu gya wano. Tebabayitira emirimu gy'omu mutwe mu diaspora n'ogenda ne weewandiisa. Bagenda ttekako privileges ennyingi togeza n'olinnyayo. Bagenda ku programu ya Pentagon batandise okugidiscussingako biki ebigendo gibeeramu. 1 Bugingo bamugambye akole ennyo nga bw'asobola. Muhoozi akwate manto, akwate entebe. Muhoozi bw'akwata entebe mbulwe bagenda okuzimba Pentagon. Bagenda gizimba ng'eriko rehabilitation center bagiteekeko ne Museveni simanyi monument. Bwe bateekeko ogubumbe gwa Museveni ogunene ennyo mu compound y'ekyaki
babaddeyo mu State House nga babidiscussingako. Bagenda kumuteerako, bagenda kuteekawo ekibumbe kya Museveni ekinene ennyo ku Pentagon, naye akyalina byakyalina okukola ennyo kubanga bugingo bwadda mu bisenge by'amakolero ga waaka Pentagon yamutuulamu. Kati mu kusabiriza bamuyambeko ate bongedde kumuwa assignment endala. Akole ennyo, then bajja kuzimbawo ekibumbe kya Museveni biki n'ebirala. UPDF batandise okugenda e Gaza, naye wulira Mukama bw'aba mpadde ekisa ngenda bateerayo amannya, n'amannya njaga bateerayo ago ag'abagenda mu Middle East. Bannayuganda bokka. Museveni nakugambye, Museveni ng'alabira ku kubanga Museveni yali mu State House ku mulembe gw'Obote. Amanyi kye kitegeeza amagye okwekyanga. Museveni alina fear eya social media nti tusomesa abantu tupenetratinze amagye ne tugayingiramu. Kati ali ku speed mu kukurashinga abasirikale abamagye ba native Ugandans. Nkukakasa abantu abagenda mu Middle East temugenda kudda, abantu abagenda amagye agagenda mu Gaza. Nkikuddiramu, abagenda e Gaza temugenda kudda. Ekisooka e Gaza mwe muli ku byammwe ebya 1970. Bano abasajja tebakyalwana combat eyo eya nyama ku nyama. Abasajja bajja kuleetera enswera nga ogulowooza nswera. Ejje bweti ekugwe ku nnyindo eyabike. Enswera ekukutuleko omutwe. Enswera ekwabikireko nga gwogiyita nswera. Ekugweko wabwa. Omutwe bagulonda eri bwe banaaba basobodde ogulabako. Enjiibwa ejja kujja. Ejje bagwemu nga wali. Nga njiibwa. Ejje bwe ejje wali bweti. Etambule bweti. Ejje wakati wammwe eyabike. Tewali n'ogwe mugenda kulabako. Ne mwenna mugenda kuggwaawo. Ate kiri mu kwagala kwa Museveni abamalewo. Era lisiti yonna y'aba native Ugandans. Katonda nga bwali omulamu, ngenda bateerayo amannya g'abantu abasirikale abagenda mu Middle East oba abagenze. Kubanga ekyo kigeeza okujja mu palamenti nga ffe ku ASPRC mu Bible and Politics mu kyemyezi ng'egi nga tunnyonnyola obutuufu bwabyo ne mbabuulira bwe baselectinga gye babatendekedde n'ebirala. Tugenda kiddamu nga tuli wali mu politics. Selection yonna buli gwe bagenda okuwa okugenda mu Middle East togenda kukomawo. Nze nkubuulidde oba oyagala oba toyagala, kubanga eno another way of elimination method. Omusumba w'obunnabbi bw'obulimba mumukubidde oba temunnaba mumukubira. Okkirizibwa okufuluma n'omukubira essimu egiraawo. Abasumba bamubanja bali eyo bakaaba boogera, bali eyo bakasuka zibbomu. Enamba y'omusumba oyo gift eri 0787 73 56 74. Kale katugende mu nsonga endala.
nsooke naki kuba ebintu byonna byendaba byonna ebiringa ebiriwo byonna twabyogera dda omusajja yagambye whatever they are saying is very accurate ye nabalazeeko ko kuba ku kyabadde But honestly, Nico, this is one of the best demonstrations I've attended because the energy was good, the numbers were very good. So if Muhoozi came, they must have sneaked in from somewhere. Yeah, exactly. He is a coward. But if he came, they might have sneaked in for his own safety and said, no, don't pass there because, you know. Dictatorial regimes like the one in Uganda. No doubting the impact's fantastic. Because we're so many, obviously we're scattered on both sides. We're just so many. And two, cars, the ones coming from inside were just stopped. We at the traffic light, so they didn't have a choice but to stop. Exactly. Yeah, I saw that traffic light. It was fantastic. Fantastic. Yes. And the whole town as well. When I went to town with my parents, they said, have you guys finished? And then, so even, that's why I say it's not just the party, the whole town knew what's happening and they were engaging us. Fantastic. Kato is a brilliant chap, man. But honestly, organizing all this is fantastic. Kato Yes. Kato ju tukucelebratinga mukwano katonda omulungi wekisa kutuweere n'omukisa ogwa ddala ne ttiimu yo kintu kyabadde kikwafu nnyo nga bw'okiwulira era kati eyo nvuddeyo katuyongereyo abasuubuzi b'omuceere mu ggwanga baagala gavumenti etunule mu ngeri minisitule y'ebyobusuubuzi gye yagabyemu pamiti ez'abasuubula omuceere oluvannyuma lw'abasuubuzi abasinga okuggalibwa ebweru ne bataweebwa lukusa kubanga bayingiza omuceere mu ggwanga okusinziira ku basuubuzi bano kampuni 20 zokka ze zaaweebwa pamiti y'okuyingiza omuceere mu ggwanga yakati abalala abagusuubula motoka zaabwe zaagaaniddwa okusala ensalo emutukula minisitule tennavaayo ku nsonga eno mu butongole wabula nga kyo ekitongole ura kitubulidde nti babagoberera biragiro ebibaweebwa okugira mu motoka zino okuba nga ziyingira eggwanga katubira omuceere gwonna ogusuubula oguyingira mu uganda baagulekedde abantu 20 kati ababayiba ndi politics njagala mutandika okuza akatambi emabega si kyekyo ura egambye bakolera ku biragiro ebibaweebwa ani abibawa ddayo mu vidiyo tugenda kati kutandika kuzimira nga mpeke omuceere mujjukira vidiyo zenkoze ku muceere nembabuulira ebigenda okudda ku muceere kati ba ab'Uganda lwe babituwa kati naye nga sinagenda ku muceere nyongera okuddamu okwebaza ab'omu America ono omusajja ono kifeesi wa ddamulira gwe bayita kuteesa yagamba mu Uganda tayagala kuddamu kulaba fulaaga bwe bakukwata ne fulaaga ewuwo bagenda kubba iwakaawo oba dduuka oba kibagenda n'okutta bakutte sebo ntwala omukisa guno okukutegeeza nti fulaaga ziwanikibwa ozirabye ebungereza fulaaga za Uganda ozirabye ebungereza yefe ab'omulembe guno n'ebungereza mugende mu bbeyo fe ab'ebweru tujja ziwanikira ab'e Uganda ura egambye yo ekolera ku biragiro bye babawa omuceere gwa gundi ne gundi gwe guba guyingira emiceere emirala gyonna gisigaleyo monopoly ojjukira episodes ze nabakolera eza buli abaana baabwe bizinesi ze babawadde nembagamba buli luguudo luliko omwana waabwe alusappulayinga gaasi Uganda bagitematema Kampala bagitematema Lubaga road eyina owaayo nga ye yasappulayinga amaduuka ago oba petrol station eziri okwo ku Lubaga road ng'oyo yasappulayingako gaasi waliwo asappulayinga ku Namirembe road waliwo asappulayinga okuva egindi otuuka egindi
waliwo omwana muwala ya supplyinga Tula road Kawempe Tula era kuwa gundi bwogano atekewo gaasi we omumutundire oliyeko ka commission katono bwogana tobeerawo osanga bakubbye kasita bakuleetera gaasi waabwe n'ogaana okumubatundira wallahi eryo edduuka olivaamu anti oluggalawo nga bo bajja nga bakubawo ekituli nga bayingira nga bakubba nga bagira bati olumala okukubba ng'owa gaasi akomawo bannange nawulidde baako munange banzibye nga waawonye okuba nga tewaleese na gaasi wo naye kasita omutundirako gaasi obeera seefu kuba bo tebapangisa tayagala wakupangisa mbulu nate apangise simanyi mbw atekewo gaasi nedda gw'olina kuba mudduwe ezo episode zonna nazibabuulira kasooli waffe tugenda okumulima nga bamaze okumuwa abaana baabwe abagenda okuvunaanibwa ku agricultural products zonna kati nno tewerabira omukono later to confirm okitegedde ani eyabagamba URA ani yagigamba nti gundi ne gundi bokka be bakkirizibwa njagala tugenda empola kubanga obusuubuzi bwali badde nti nga busigala buli open buli ayina capital oyo buli ayina knowledge oyo n'awulira nti obusente bwe kabuteeke mu muceere lwaki omugaana okuyingiza omuceere yabaze afunye connections akikakasiza yajja kutuula ku kiroole okuva e Tanzania paka Uganda alina obukadde bwe obusobola okusuubulayo ensawo z'omuceere 7 katambulira awo yebereke ku bano agende ng'agejjagejja mpola okutuusa naye lwanaatikka magulu 10 eyiye agiyingize Kampala lwaki omugaana okusuubula omuceere Museveni yagenda ku nnyanja nga waliwo abantu abalina amaato gaabwe oli yatandika ne Kampala n'ayongezaako n'agulayo kayingini n'agulako kubiri nnyina omuntu gwe mmanyi yali alina amaato agawera 20 wallahi nga amaato gaagajje muntu yo olwaliro talina yadde eryato n'erimu empala azikuba ebiraka biraka kakati omuntu yayiiyaka kapito ke n'asalawo n'agamba kaŋŋende Tanzania nsuubula omuceere tagaanye kuwa musolo omusolo asobola okuguwa ya booda abagendayo ne batwalayo products then bakomawo beereere n'aswamira awo ka transport ne bamutikka bamuleete bamusuule wali ebuwama akozeewo ka store ke omuceere agujja ndi Tanzania abamu bw'amala okukimanyira ennyo ateesa n'ow'emmotoka ng'agendayo n'ateesa n'abeeri n'azibaweereza ne bamutikkira ne bamuleeta kuba otuuka obusuubuzi bw'obulwamu otuuka nga tokyatambula ofunye abeesigwa e Tanzania ofunye abeesigwa e Kenya you just send the money n'oba connectinga n'ow'emmotoka bw'amala okuteekayo ebintu n'atikka ng'akomawo n'atikka products zo nazikuterawo kubanga oba oyize connection ezo kakati lwaki omugaana okusuubula omuceere lwaki obagaana okusuubula naye we twabyogerera byali wuyadi kati biibino bye biri mu mawulire whatever is very accurate. nga 27 omwezi oguwedde emmotoka z'omuceere ku nsalo y'Emutukula zaaganibwa okusala okuyingira eggwanga lya Uganda ne Tanzania ogenda mu butale nga kyava ku kampuni banno ze bavugira okummibwa ebiwandiiko ebibakkiriza okugusuubula. Tukitegedde nti minisitule y'obusuubuzi yakkirizaako kampuni 2 zokka. Kuva ku Lwokutaano baatusuulako busuubuzi kiwandiiko nga kigaa nti ezo kampuni tuziggyeeko tutaddeko zino kampuni 20 ze zirina okusuubula. Ennyindo ogirabye. Ate ekitwewuunyisa nti ezimu ku ezo kampuni ze baataddeko si basuubuzi. Trades ovayo negamba nti nno kampani 20
zisubuliye mutukula wano enyindo ogirabye basuuza mutukula abagundi bawodootana abalana ekampani yamutuba gino traders nga tuna kimu kyetumanyi batwebuuzizza nako bano batubulidde nti bwe yabadde alina obusobozi obusasula emisolo abadde waddembe okusubula omuceere nga kati beebuuza abantu ab'olubatu abatamanyikiddwa abeefuza akatale konna abantu 20 simanyi kye bataddeyo ku minisitule abamu twebuuza bakozesezza procedure ki okubanga basobodde okubuzaabuza minisitule namba enyindo ogiraba ne kampani 2 zokka badeeba b'emmotoka ezitambuza omuceere nga nabo ebyokukola tewakyali nabo ebigenda mu maaso bagamba bibafiirizza mbiro zaffe zimanyi bajja kupakasa wiiki namba wiiki 2 oli wano opaakinze ebintu enyindo ogirabye okusuubula omusolo gukyuka buli kaseera tunyigirizibwa abantu baffe ne batufuna okusoomozebwa ne balowooza tuli mu nsonga ndala features oziraba oluvannyuma lw'okulondebwamu kampuni 2 ezikkirizibwa okusubula omuceere abasobozi beemulugunya nti n'omusolo bagulinyisizza ng'obudde buno tebakyalina kye bayinza kwekolera. Our role is to mediate between URA or customs never traders kati singa embeera enegenda mu maaso definitely we shall not be working and n'enkya ya leero abasuubuzi bano bakubye olukuŋŋaana mu Kampala okuzuula bwe banogera ekizibu kino eddagala ekisinga okubaluma gwe muceere gwabwe okubanga gutandise okufiira ku mmotoka emmotoka zaffe buli muceere ogwonooneka naye kati okubeera ku mmotoka wiiki 2 enkuba etonya okufuna ebbugu mu muceere guvunda naye bwogenda n'olaba kampani ze baawadde kuliko eddwaliro lyayingira jjate okusuubula omuceere babita hey genospirito tebannalizimba naddizimba naye olwokuba omukyagulawo kampani y'eddwaliro betegedde nti omuceere abasuubuzi osobola okubagobamu fe ne tuyingiramu ne tubagobamu ne baba nga babonaabona abakaaba obalaba minisita abeerayidde okulwanyisa enguzi mu ggwanga okuggyako minisitule y'obusuubuzi balabe enguzi eriyo bw'ekyuma balamu tegoyingira mu nsonga z'abantu bano abali mu ofiisi batumalawo emiceere gyabwe gibuuza kuba abakaaba bonna obalabye kati ate genda mu nema abasuula amayumba g'abantu hehabwa okuba eginema olwo n'olutobazi katwiza kusenda amayumba ago gonna okuyita awo okwambuka okukkirira mpaka eri mujja kuvaawo mwena temulina kyakukola abo be bamenya amayumba ate abakaaba tujja genda tubitegeera mpola bayibuli egamba nti awo yesu bwe yayingira mu kibuga n'akaaba n'agamba nkaabidde ekibuga kino amaziga kuba temumanyi mmesegi gyendeese abasuubuzi tututte omwaka mulamba nga tubabuulira ebintu by'omuceere bannanga omuceere bagugabye temugenda kudda mu muceere miitingi zino zaatuula mu biseera by'obululu nga bagamba bwe tumala okukabba bwe tutubwe paba tubajje mu muceere yesu yaleeta enjiri ey'amazima n'agireeta mu kibuga Yerusaalemi ne bagaana okugikkiriza bayibuli egamba yesu n'akaabira ekibuga naye nga waliwo eggulire ligamba abasuubuzi olwaliro basisinkanye ne batuula okulaba nga basonda esente bawejje n'Omuseveni asobola okuyita mu kalulu era bwe tubabuuzizaako ekkololo bwe bati bwe bagambye Museveni tumwongere yiye ate Museveni bamugambako era kakati Omuseveni biseba tuba tumuwa kuba Museveni atuwadde eddembe kati twekolera a few moments later nalabyeko eggulire erya Jeno Katumba Wamala naye bannange naye mwe bannaaye olunaku lumu nayogera ku Jeno Katumba Wamala wulira yuna yaweebwa obuvunaanyizibwa mu tteeka nga yeemalirira ng'erina accounting officer nga ne bwaba asayinize contract taweereza minisita kopi tomanya nakumanya contract erimu ki yeesamudde okubeera mivuyo era nti bwe yalaba ebitatambula bulungi yateekawo akakiiko akanoonyerezako abantu 12 era ne kamuwa alipoota n'agyongerayo mu bakama be ne mbagamba munoonyereze ku pulojekiti eno eya Busega Mpigi okusooka lwaki
yalwawo. Ekyokubiri sente zetugenda okusaba mu banka okweyongerako zezo zetagisa. Ekyokusatu contractor ono ali ku mulimu guno yana abasigalako bati ripooti we yafuluma nenjigabanako n'abakulu ne prime minister agirinako kopi. Minister of Finance naye nemuwandikira nemuga nti akakiiko kano kenataddewo akali technical kakoze okunoonyereza bino byekazudde era eno recommendation. Oluguudo lwa Busegampigi Express Highway Gino Katumba agambye oluguudo balufuna mu mwaka gwa 2024 gavumenti bwe yagatta ebitongole ebyo. Batandika 2018 ku 2019 ne basayininga agreements nanda UNRA ne basayininga contracts ne company egenda okukola ey'aba China ne basayininga contracts za consultancy ne company erizigenda okukola consultancy. Era bwe bakyusa design ne bakyusa alignment era bwe baddamu ne basayininga ki instructions ezo. Bwe balaba nga sente tezijja kumala mu 2019 era bwe bawandikira Ministry of Finance ne basaba bongerweyo sente endala. UNRA egenda okujja mu ministry mu 2024 nga zino projects zikola ki zitambula. Ku nsonga y'oluguudo lwa Mubende Mityana okulwawo nnyo, Katumba agambye nti obuzibu bwava ku gavumenti obutabeera na nsimbi ze balina okukozesa. Kati finance bwe batekuwadde ssente kusasula contractor tolina gy'ogenda zijja. Lumu natuuka ne mu parliament ne banteekako egundi nti nze minisita asinga okaaba mu parliament nti buli lwe ngenda kufulumba nkaabira ki mumpe ssente tusasula bacontractor. Gino Katumba era yenyumiriza mu kyokuba nti bwe yaviira mu minisitule y'ebyentambula n'enguudo yagenda engalo ze nnyonjo. Bino ebyejjidde nga gye buvuddeko pulezidenti yagoba abayinginiya abagambibwa okwenyigira mivuyo egyaviirawo gavumenti okufiirizibwa obutitimbe bw'ensimbi nakati kaliisoliiso abanoonyerezaako era ng'amusabye akola alipoota agirage bannayuganda. Aleme kutunulira butunuzi procedures zino ezaakolebwa nti oba oluguudo lwaki okuba ki naye ne ssente zino ezaateekebwawo bilioni 547 bw'otunuulira ebikoleddwa ku luguudo byebyo ebyakakolebwawo naye nga kyendowooza nti ekijja okukakanya bannayuganda emitima kwe kubuuliriza kwe kwa igigi nga lipoota agifulumye. Ojjukira ebigambo bye mbadde njogeranga ku Katumba Wamala mu ministry eyo yabyogedde mu bigambo nga 3-4 seconds 2 ezaasoose. Yaweebwa obuvunaanyizibwa mu tteeka nga yeemalirira ng'erina accounting officer. Accounting officer nga ne bwaba asayinize contract taweereza minister copy. Tomanya nakumanya contract erimu ki yeesamudde okubeera awo we yayogeredde gundi yonna nabagamba Katumba Wamala talina busobozi mu ministry eyo obuwa requisition y'ensuuluulu nti twagala ensuuluulu ku luguudo lwa Buwama Bunjakko mutwale ey'ensuuluulu 2. Minister wa Works Katumba Wamala wuuna akyogedde kati avudde mu gundi ali mu public service abadde talina signature ye badde tesobola kugulawo store nejja y'ensuuluulu 2. Wabula kati bakugamba ate kati bakugamba batadde amaanyi mu Ministry of Works Katumba waavudde kati ate amaanyi bagataddeyo full control. Minister ali in charge full control. Wanaagambye UNRA bye yakolanga nga minister tabimanya nga tasobola ku commissioninga kimotoka kimu bwe kiti kigureeda kive ku Ministry of Works kigende kitinde ekinnya. Kati ffe tetwogera bintu ngo tetubimanyi. Whatever is accurate. Nagamba Katumba Wamala bakikola bakigenderedde okutanishinga erinnya lye waayi ekimulimu ne bannayuganda kye bamusuubiramu. Ezo episode nazikukolera dda n'enkulaga abasajja nga Basematimba. Nakubulira abantu Museveni be yeekengera mu ggwanga Uganda omubbo mwalimu ne Sematimba n'amakinga sure nti atta Sematimba. Sematimba n'atambula nga mulamu naye nga mufunga Bayibuli bwegamba nti waliwo abalamu naye nga bafu.
tebayinza kulekera Katumba Wamala kubaako kyakola kikwate ku bulamu bw'abantu. Kyova olaba enguudo zonna nfu. Jjo nalabyeko awe Nateete baasi yagenze negwa neringira mu binnya bweti bodi gundi yonna neetuula ng'ebinnya bibuliddemu baasi yennyini neetuula bweti wansi neremu okusimbula okuvaawo nga baakugipangulula bupanguluzi bagitike ku mmotoka esooka eveewaawo bagipangulula ebitundutundu ng'etudde bweti neetuula bwe amabaati gaayo ne gatuula emipiira giri mu binnya baasi yennyini etudde ku ttaka tekyavaawo ne bwalinnyo omuliro. Waayi Katumba Wamala buli munnayuganda awulire nga Katumba Wamala ssekibotte talina makulu talina kyayinza kutuyamba. Yabeera mu magye yabeera Army Commander n'akola statement n'agamba ye Army Commander teyamanyaako nga bagenda okkuba olubiri olwamusinga ye Kaseese. Katumba Wamala ye yali Army Commander not so. Yagamba nze saamanyaako nti bagenda kukuba olubiri anti guni nga bamubuuza nga bamuvunaana lwaki yasindisa amagye okukuba olubiri lw'omusinga. Army Commander n'akola statement n'agamba teyakitegeddeko teyakimanyaako. Oyo abeera Army Commander bakulaga nti is dormant. Baagala tumugye mu mitima ne mu bwongo nti bwe tuba tulowooza ku bantu abasobola okukitukolera ebifo byatambuliramu akola ayamba Museveni siffe. Ekyo Museveni akikoze ku bakulembeze bonna. Ayagala buli mukulembeze wa ddiini w'abeera ali ng'ayamba ye ewaffe nga tetukolaganira ddala naye. Ekyo ayagala akiteeke mu buli wantu. Bakatikkiro baba baweereza ye bwe bajja banaye enkola za gavumenti bannanga obutimba bw'ensiri naye mmwe bwemukaba nti bannange batusiba nga kabaka oba katikkiro takizzaayo eri. Baleeta kiva eri kidde eno bo bali ku lusozi bakkiriza bukkiriza tebayambusa. Mwe bwe muba mulina kye mwagala kiva eno kidde eri obwo obuyinza tebabulina. Naye bwe wabaayo ebiva eri ebijja awo bikulukuta bukulukusi naye byonna ebikulukuta ebijja eno tekuliiko kye tuyamba kazambi mwereere. Kazambi mwereere yakulukuta okuva eri okujja eno bannange mugende muno n'obutimba bw'ensiri. Abantu ne bafa nga kkanisa yeeranze nti bannange gavumenti bannaye musooke mukube engalo mu linnya lya Yesu nti mwenna gavumenti ebawadde obutimba. Bannange temwerabira abaana bammwe bagenda bagema mutwale abaana babageme. Ebyo babyogera naye bwe bagamba bannaaye abaana be mwagamba okugema babeera abalamu abaana babakwata baakute n'owe13 tewaliiwo asobola kizzaayo eri. Kati kye baakola Katumba Wamala political abeere dormant. Ng'oli Army Commander osobola okukyogera nti tewategedde nti batwala amagye b'omusinga gasaanyewo olubiri. Katumba Wamala yakiteeka ku likodi. Waayi kituufu teyakimanya kyokka nga ye Army Commander yali aliwo okutuusa mukolo. Nakugamba Katumba Wamala yali Army Commander nga tasobola kusayininga mundu emu, tasobola kugamba mwana nti nkuwadde transfer of egindi ogende egindi ne mundu. Army Commander Katumba Wamala yali tasobola kulagira nti abange nti muleete tanka 2 okuva e Kasijjagirwa muzireete wane bombo. Yali tasobola. Ate tanka njogedde emundu 2 Katumba Wamala bwe yabeera Army Commander nga tasobola zicommissioninga nti zive Mbuya zigende e Makindi. Kati wuno agambye yuno ye yabikolanga. Tebereza agambye ne bakyusa design y'oluguudo ne bakyusa buli kimu ne bakyusa buli kimu ne bakikyusa nga minisita tamanyi. Yewa Katumba Wamala ngenzeeyo ntya ngenzeeyo nga nva mu muceere. Omuceere ekintu ekiri mu muceere kikutwale mu bintu byonna ebiri mu ggwanga Uganda.
nti mu ggwanga Uganda Museveni asuubuzza abantu be buli kintu kyonna kibawadde to the extent nti kati olwaliro mu Uganda Mukama ne bwakuyita tosobola kutandika kkanisa nga toli mu memorandum of understanding ne Museveni nabo bwafuuka busuubuzi n'ekkanisa bw'oba tosobola nga togenda kukola bibye ekkanisa agiggala era Mukama yeebazibwe ku lw'emikutu gino emigatta abantu tusobola okubuulira ekigambo nga kiyimiridde ku mwoyo omutukuvu nga si Museveni kukikontrolinga nga bwakontrolinze omuceere bwakontrolinze ennyanja bwakontrolinze abalamuzi bwakontrolinze obwakabaka bwonna mu ggwanga Uganda. Katumba Wamala ku bintu byayogera bino agambye nti mu palamenti baatuuka okumukazaako nti ye minisita asinga okukaaba waayi munda mu mutima gwayinamu ekyaddala naye kungulu bakituulira ayagala akijjayo naye bw'akijjayo Museveni tayinza kukkiriza kukola kintu ng'oli potential threat eri gavumenti ye. Jjukira Katumba Wamala bamukuba n'amasasi n'abasimattuka kati eriiso lyonna liri ku Katumba Wamala bwe riti. Eriiso ye muntu yekka eyakabasimattuka ng'essasi limuyingidde n'awona. Tebakuba miisi ne bw'oba ofa. Katumba Wamala yekka ye yabasimattuka ate nga gwe baali banonye. Be baali tebanonye bo ne bawona bo ne bafa gwe baali banonye n'awona kati ne bamugenda mu character assassination. Bakulaga nti musiru nnyo mugayaavu nnyo talina nakyasobola kuderivalinga ne bwe muba mulowooza ku baani be musobola okulowoozako ku bukulembeze temumulowoozaako kubanga n'amakubo gonna gaweddewo lwa Katumba Wamala. Kati bamutadde mu public service teriyo misaala. Public service yevunaanyizibwa ku misaala gy'abakozi bonna. Poliisi ekaaba, abasawo bakaaba, abalamuzi bakaaba. Nkugambye genda y'obuuze. Kati mu public service tewaliyo misaala. Eno ffe abantu ba bulijjo abakosebwa enguudo direct bamaze omutta. Kati bamututte mbayivu. Bagambe tetubonaabonangako mu gavumenti nga Katumba Wamala lwe yabeera minisita wa public service. Technically kati ekyo kye bakola Katumba Wamala ate era kye bakola aba UPDF ba natives be bali mu kusomba okutwala mu Middle East nti batuula ne babala ekintu emyaka nge gikyali mu maaso. Abo abasirikale abatendeku obulungi abo muhozi batajja kusobola be batambuza ne batwala eyo bafiireyo tebadda. Awewule ku threat ya nakugamba olumu muhozi baamugamba ayogere buli muntu yenna gw'atya era nakunokolerayo amannya ne ŋŋamba Mbadi bagenda kujja kuba CDF bakuteeke wali ne bamujja mu bwa CDF kati ne bamuteeka simanyi mu Ministry of Trade simanyi ye muwabuzi wa President kuki ne ŋŋamba Erweru bagenda kujjawo byonna nga bwe nabyogera accurately ne bibeera bwe bityo. Era abo abasajja ekikyabayambye security alerts nti Mbadi aliwo lwa security alert. Sam Okidingi deputy wa muhozi tebamuleetawo ku lwakubanga bamwagala. Bamusembezaawo Museveni amunogole mangu asobole okumuggyirawo muhozi mu maaso. Nze waliwo amannya ge nasooka okubreakinga wano ku internet nga Asafunya Kikulu, Sam Okidingi. Amannya aga nze nasooka ga breakinga wano nga Sam Okidingi mu breakinga kuki bagamba muntu muzibu nnyo ku mundu ey'oku ttaka ate abaana bamuwuliriramu nti aba infantry bonna abakugu bayise mu mikono gye ne bagamba bamuggyeyo Masindi bamuleete wano era bamubaza kumunogola essaawa yonna. Era ngenda ne mulaba ng'aleeza olubuto yenna ali bw'atyo alinga amira endoddo za ffene
buli lunaku ali asemberedde okufa. Katonda yekka yaba amutaasa Sam Okidingi. Era ku myaka gye senga abadde asobola okugenda mu Middle East babadde bajja musindika mu Middle East. Naye olw'okuba asuumuuseemu awo nki batyo okugamba nti Sam Okidingi agenze eri. Naye essaawa yonna ojja kunywa kajuisi, kacaayi oba ekintu kyonna. Mukama mpa ekisa mbaleetere odiyo za Sunday Deewo. Ogenda kutya Nammere ne Museveni. Omukyere mugulabye bwe batyo bwe bakoze ebintu byonna. Nababuulira ku nnyaanya n'obummonde okuva e Kenya. Ennyaanya, obummonde n'obutungulu okuva e Kenya. Mubijjukira ebyo nabyo? Mujjukira akawunga bwe balima kasooli omuyitirivu ennyo? Mujjukira akawunga? Omukyere gugwo guvudde mu ddiiro. Nkugambye ebiva e Kenya: obutungulu, nnyaanya n'obummonde nabyo baabitunda dda. Ate omuntu gwe baabiwa e Kenya mutabani wa Museveni ddala, naye baamunikina Uhuru. Bamuteeka mu famire eri, gwe bw'owulira Uhuru olowooze Uhuru. Bannayuganda mwekaabireko mwekka senga tuba tetununudde eggwanga. Nalabye Museveni ng'awaana Nammere ne Balamu, era nga Museveni mumativu agamba ye agenda musanyufu kubanga Nammere ne Balamu bakutte ku nguzi. Nti ekizibu ky'abadde alina ekizibu ky'enguzi, naye kati musanyufu kubanga eyo nayo enogeddwa eddagala nga si lya walala, lya Nammere ne Balamu. Can you imagine? Ddala olina gw'olabayo future mu Balamu ne Nammere. Nti Uganda eyonoonese, abo be tubadde tulinda okuginunula, gw'owulira nga ddala kyekyo. Naye nga Nammere gwe batugamba agenda okumala obubbi mu ggwanga Uganda, wuuno wano, wulira wano. Okwangula kwa Nammere mu kibuga mu kalulu kaakaaliwo simuwala na simutuufu. Ate nekyenjagala abantu bamanye nti okubba akalulu oba okufuna obuwanguzi nga bwakifuula nnenge, wano e Masaka tebakinenyeza Nammere. Tebamulinaako na buzibu nti bamunenyeza ekyo. Abantu abasinga babbi ba bululu, era tebamulinaako lutalo lunene nnyo nti omubbi yatubba akaki. Kati bakinenyezani aki kye banenye ennyo, abantu banenya kalakita. Kalakita ye omega tolumanga. Omala okubba abantu akalulu bawuddise tofutubbala, bwekkiriza otegere nti nabayise kulitalaba, naye kati management yebeddako awo nti ngenda ntya kumanaginga abantu balowooza kyenjagala abantu bamanye abali mu kamere nti teyawangula kaki, yawangula kakalu ebyaliwo nga bamulangira yamulangirira abantu bamumanyi. Siza nakuddayo ebintu byali mu kamera ng'ensekola ki kati gwe tomanyi yamulangirira. Oli munnamawulire tomumanyi, ensi ebimanyi. Owulidde? Oyo ayogera Munyarwanda. Amuyita Buregeya. Buregeya agambye kati mu Uganda e Masaka okubba obululu si mawulire kubanga bonna babba. Naye jjukira obutujju obwakolebwa mu Uganda mu kinaana bwali bwakubba kalulu nga bukulembeddwa Museveni, naye mu gavumenti ye okubba akalulu tekikyesisiwaza. Naye eyabba akalulu
atawangula chairman w'NRM yakyogedde. Gavumenti eswa mugambako kubanga ye yamulayiza ye yamubbira negattako okutta abantu nammera asobole okulayira wabula batugamba yagenda okumalawo obubbi nga ne kitaawe mubbi wabula Museveni agamba musanyufu nnyo kubanga abo be bagenda okumalawo obubbi mu Uganda. Nakugambye ekintu kye bapreparingira Balamu, genda olabe Balamu ebintu byakola. Atuula ku video za His Excellency Kyagulanyi abikola atya bw'atambula. Balamu mu biseera bye eby'eddembe alaba video za His Excellency Kyagulanyi zokka era bwe bakyakalana mukyakalana mwanga labayo bwekiri ekirungi abooluganda okutuula wamu ng'awo ayogera. Kyagulanyi bw'atuuka akola atya? Akola bw'atyo nga ne Balamu. Kyagulanyi akola atya? Adduka ku kkubo ne Balamu. Video mujazimira ng'empeke. Awo Yesu n'agamba nti ekibuga Mbalala mbakaabidde. Senga mubadde mumanyi enjiri ey'amazima temwandikutte bulimba bwa Balamu. Nabagambye ekintu ekikwatagana ku uniform. Ntegeddeko nti ezo uniform muziraba. Ezo uniform. Eyo ye uniform y'abasibe b'e Rwanda gye baleese ebizira, gye bagenda oleeta ebizira eyayera evuddewo. Ozirabye Palet bali mu kufulumya ki ezo uniform z'abasibe. Oziraba joola ku joola. Joola ku ki? Ozirabye Palet sawa yonna babanjirira okukyuka kwa uniform z'abasibe. Ozirabye? Oziraba zifuluma misana na kiro. Ozirabye? Olaba batupulaningira ebyo byokka. Batupulaningira busibe. Obulabye tetulina kusuubula muceere batwagala awo. Ozirabye? Eyo ye uniform y'abasibe b'e Rwanda. Ndi mwenyamivu nnyo olwa Palamenti. Bannayuganda siganye tuli basiru tetutegeera. Palamenti bw'eba erina obuyinza era nga yabadde erina okwebuuzibwako
kiki ekyali kirina okusooka kubanga Museveni yakwata buli kitongole kyonna n'akinafuya n'akiteeka ku mutendera gwe n'akiteeka mu underwear ye. Museveni teyakiteeka mu bbaaga wabula mu underwear. Buli institution mu ggwanga Uganda eri mu underwear ya Museveni. Buli kitongole kyonna asobola okukipamako. Buli kitongole kyonna asobola okukipamako oyo Museveni mu ggwanga Uganda. Be it a church, be it a kingdoms, be it what, be it everything, be it parliament, be it what. Be it balamuzi, be it bonna asobola obbaniako amazi. Kubanga mu gavumenti ezikola nga zifunctioninga bulungi bwe yalifunye ekirowoozo ng'etteeka bwe ligamba nti alina otegeeza palamenti yalize n'asaba olukusa mu palamenti. Palamenti n'emala omukkiriza. Palamenti bw'emukkiriza n'atandika process ey'okuserekitinga baani abagenda okugenda babatendeke batya palamenti nesetinga okay batwale okay tukikkiriza naye ne bamala okukitunulamu tukifunamu tutya financially abaana baffe bagenda kubeera protected batya senga in case of any occupation hazard ng'omuntu afiiridde oba afunye ekizibu agenda kuliyirirwa atya poliisi eriwo emutwala okitegedde then ne bagenda ne bakola selection n'ebirala byonna naye ffe tututte emyezi egi nga twogera ku kugenda e Gaza. Museveni n'amala obbateeka buteeka bulungi n'abateeka wali n'akireeta ku Lwokusatu mu palamenti ne bakidisikasinga ku Lwokusatu ne bakiisa ku Lwokuna ku Lwokutaano ne balinnya ennyonyi. Gwe mu mayindi yo olaba palamenti yabadde yakugaana. Senga palamenti yagaanye tebandigenze naye olw'okuba bonna yabakakkanya dda n'abateeka we bajja ne wabulawo ne minority report nti wakiri bo ab'oludda oluvuganya bagaanye. Minority report eyaabwe egambye ekisooka tebabawadde budde bumala. Ekyokubiri tetumanyi bwe kigenda kukolebwa. Mu introduction ya constitution ya 1995 mu lunnamateeka gye bayita preamble enyanjula nga batandika constitution bagamba bwe bati nga tulabye byonna ebibaddewo nga tulabye byonna ebibaddewo emyaka egiyise mu gavumenti zonna tusazeewo tukole kino obutadda mubiri. Kati oludda oluvuganya lwali badde lugamba nga tulabye missioni zonna ezibaddewo loosi gye tukoze abantu baffe abafiiriddeyo abaana baffe ababanja ab'eŋŋanda abantu basigadde bamulekwa ate nga nti kati ffe tetukkiriza kutwala baana baffe bweru kubanga abafiiridde e Congo abafiiridde Central African Republic e Somalia ne Sudan tetufunyeemu. Ne minority report n'ebula ku nsonga eyo wabula amawulire gonna gagamba palamenti ekkiriza Museveni naye mukkiriza Lwakuna nga basimbula Lwakutaano. Okwo kuba kukkiriza n'obeera mwami nti nga bwe ndi wano mame be nankubira essimu naŋŋamba nno Tate Beni enkya ku Sande enkya siriiwo maama olagawa ngenda n'emikwano gyange out abeera akusabye oba olwedde oba tokyalina kyogaana kubanga omuntu ng'abadde alina gy'alaga ne banne naggamba nno Tate Beni nkusaba wiiki ejja waliwo bannange bagenda bwewati ne bwewati njagala kugenda nabo n'okirowoozaako be baani mulagawa
mumalayo ssaawa mmeka ng'omuntu w'obuvunaanyizibwa naye bwankugamba enkya ŋŋenda era bw'okuba ku ssimu yange nga teriiko enkya ŋŋenda kubanga oyo ne bw'omugamba nti tugenda aba yasazeewo agenda tutegereganyaawo njagala mbyogere mu ngeri eyaffe gye tutegeera kati nze paalamenti ye yayagala okgenda mu Middle East omuntu engeri gyakugambamu ematalinga etegeeza entwala gyakutwalamu oli w'amakulu oba toli w'amakulu kati no ne bw'aba agenda waka waabwe 40 ne bwe kuba kuziika nyina okukimanya ne mugamba tojja kgenda sina sente nze nzina zembadde nfiisa kameeza ofiisa akameeza tojja kgenda era ne bwakubeeka n'abagamba nti omusajja ŋŋaanye bakitegeera nsobola mugaano ogenda okuziika naye gwe bannange abasajja bagamba gwe omusajja w'e Masaka nga mumpi nga muganda nga musiraamu mbwe omuntu w'e Masaka takuvaako nga takuswaziza nebo bannaye bannamasaka tulabe batulazaawo ekiyumba ky'enkoko nga bakitaddemu obutaala buno bwa disco lights ziri muli zimyaza ne bagala naye bannanga abantu mbwe ow'e Masaka bw'atakuswaza takuvaako wulira ekyo kyekikulaga oba olina obuyinza awaka oba tolina naye naakukubira akawungeezi anti bw'okuba ku ssimu yaye gundi nga teyitamu siriiwo nfuna omuntu ne musasula ne mugamba genda oyokye ennyumba eyo genda ogyokye landiroodi nja kwogera naye oba genda oyokye ennyumba eyo kati eyo yentwala Museveni gye yatutte mu palamenti already yamaze okubaserekitinga yamaze obbatendeka yamaze obbategekera yamaze obbasayiningisa endagaano najja n'agamba palamenti kati wano wembuuliza palamenti ebakugaana tebandigenze ekirala palamenti ekintu kino bakibaleetera batya leero ku ddakiika 3 zino ze mugiraagiramu awo omuntu ateesanga bikonde bya kikeni naye bannange kikeni yawuubye ekikonde senga kyakutta akasajja ako akampi either senga tukaziika oba senga kali mu ddwaliro ne makona ekyo ekikonde kiba kukwata akasajja ako akampi kyagenze nekibwetamu yabadde mawokota yaleese mawokota aziiko nemweta namu bweti ne kamukuba omutwe ne yeefunya kakubye mutwe apu ate oyo omukazi oyo liifu oyo tadda mu bikonde omukazi oyo era ekibiina ekifuga ebikonde oyo omukazi mumudisqualifying oba muwala wa byabakama bannanga oli omwana yalangiridde akalulu kikeni yabadde agenda kugwa nga bwaddawo nga bwagwa nga bwaddawo bannanga eriifu yakutte kikeni ate nze ebikonde byansobera bakuba mutwe okutuka magulu yenna amagulu nga temuli magumba gali weegati bannaye eriifu yalwanye okuyimiriza kikeni si yatalina pata z'ennyuma riifu yavudde ku birala byonna akwate wali mulese n'agwa nga bwaddawo naye eri mawoko tebakwata akasajja ako akampi olina ne katonda gwe kasajja gwe naye olunaku lwabadde lulo walututte n'okuba katongole gwe musajja gwe n'okuba katongole kale
So institutions zonna mu ggwanga Uganda Museveni bwatyo bwazitwala nga bulaba bwe yatutte parliament. Luli edda twalinga tetubimanyi naye kati tubimanyi. Jjukira ffe tubadde tubidiscussinga wano. From day one nembabula bwe yaselectinga be yajja mu first commando unit mu UPDF mu CID n'engeri gye yalondamu tribes tubadde tubidiscussinga wano. Parliament bagibaleetedde ku discussinga ddakiika emu nga gundi nga bikonde bya kikeni. Kola mu bukozi bwoti nga tuli nga mugenda mutuulanga n'ono atuula. Nga bagiragira nga banyiganyiga nga mukomawo. Tuli second round. Parliament mukakasa mwasomye ku kiwandiiko ekyo mumanyi n'ebiri mu kutwala abaana abo mu Middle East mu Gaza. Okimanyi omusaayi gw'abo abaana gugenda kubabeerako mmwe mwenna. Kubanga gwo gwakuyiika oba oyagala oba toyagala. Kubanga ne bwe gunaba teguyise Museveni ajja kuguyirayo. Ate ko batirimbulirayo bonna tebajja kudda. Teeka waaga. Era ogenda kutandika okuwulira nti amagye agaatwalibwa. Nti Uganda ffe tukuume emirembe eri. Okakasa. Ebyo na Museveni abika bikolobero bye biri ku international level. Yeegula buganzi. So KDF we mukutte temuta. Era mu kutwitinga mu kiteekemu mugambe UN mugambe America. Muyimiridde ku bulamu bw'Abannayuganda nga Museveni yeegula gye bali. Batufuula abaddu ffe tufe eka ne mu kibira. Museveni abika butujju bwa 98 n'obutujju bwa zaakola mu ggwanga Uganda. Mubibalangire babimanye. Nabategeezezaako ekiro abakyala ba refugees abali mu kulwana okufuna eddembe lyabwe balagidde battibwe. Bagenda basomba omwomu abantu abo okubatta okubamalawo. Nyine namba wano ey'ono omusajja gwe bayita Walusimbi. Taliiko. Njagala mugwire bugwizi mubuuze ku nsonga z'aba refugees ezo. Ani amanyi omuntu akulira UN mu Uganda? Kwali ate. Message egenze naye simu teyitamu ate. Ensonga z'abakazi abo. Okay. Katugende mu kigambo. Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukabaza olunaku lwaleero Mukama, tujja mu kigambo kye ekitukuvu. Tusaba mukwano osomesa oyigize batabani bo ne bawalabo, otwala ekifo ekisooka osomese gye tuli. Tunaaba balamu olw'ekigambo kyo, kubanga tetuba balamu lwa mmere yokka naye n'ekigambo ekiva mu kamwako. Mukama jangu okosomesa oyigirize. Mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Era abantu bonna ne bagamba nti amiina. Etumbi mu kiro tugenda kuddayo mu kusaba. Tugenda kuddamu okutandikanga n'okusaba. Ya. We twali tukutaawo tetutaawo, tugenda kuddamu okutandikanga n'okusaba. Mweteeketeeke tuggulengawo n'okusaba okuva mu lunaku okuyingira olunaku. Okusaba okwo tugenda kuddamu tukutandike nate mu maanyi. Omulabe waffe waliyo ebirema bigaba ebisenge by'amakolero ga Wakanjabbi babuulirira eri. Zabbuli ey'ekikumi mu omukaaga.
mumutendereze Mukama. Kale mumwebaze Mukama kubanga mulungi. Kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Ani ayinza okwatula ebikolwa eby'amaanyi ebya Mukama oba okwolesa ettendo lye lyonna? Balina omukisa abakwata omusango n'oyo akola eby'obutuukirivu mu biro byonna. Onjijukire, Ayi Mukama, n'ekisa ky'olina eri abantu bo. Nkwegayiridde onjigire n'obulokozi bwo. Ndaba abalonde bo nga balaba omukisa. Nsanyukire essanyu ery'eggwanga lyo. Nenyumirize wamu n'obusika bwo. Twayonoona ffe ne bajjajjaffe. Kati kasooke kuzina ennyiriri ezisoose. Mu mbeera gyonna gy'oyitamu teweerabira okutendereza Mukama, okumuddiza ekitiibwa n'ettendo. Oyinza okuba nga wooli si woolina okuba. Oyinza okuba nga otaddemu nnyo nga gw'olaba otaddemu nnyo. Naye sooka weebaze Mukama olw'ekyo nti wooli. Era alina ky'akoze ku kubeerawo okwo. Bw'omala omubuulira ekiddako. Dawudi yatandika na kumutendereza ebyamagero bye, ebikulu n'ebyamaanyi bye yali akoze, bye yali alabye mu mulembe ogwo. Ekitiibwa n'ettendo byo tusooke tubimuddize mu byonna. Oba tetunaba kutuuka ntebe mu ntebe, oba tukyali mu makomera, kubanga waliwo abagenze mu makomera ne bakomawo nga balamu. Waliwo abaagana okuyingira ebyobufuzi, tebayingirangako mu kkomera, baafudde kibwatukira. Katusooka omwebaze. Buli asaba nsaba osabireko maama waffe, maama w'amawanga. Olunaku lwajjo yafuna emirambo 2 mu accident 2. Accident, omuvubuka oyo yafudde omuddugavu omuwanvu abadde producer, ne accident eyagudde ejjinja abatomereganye head to head oba ne kiroole oba biki. Omukyala omu ku baafiiriddewo, muntu we. Naye abali ku ground bamuwadde report. Babawadde omulambo gulinga bulangiti. Babawadde omulambo teguweza kilo 5. Baamuggyeemu buli kimu kyonna ky'omanyi. N'ebisambi baabitunze. Ebisambi, entumbwe. Mujjukira bwe nabayitira secretariats ne mbagamba bagenda kutwalanga n'amagumba gaffe. Omuntu nga batwala n'amagumba. Mujjukira ebintu bye nabagamba Museveni bwe bakola okunoonyereza okw'abantu abalya emmere ekulira waggulu. Mujjukira bwe nabagamba abantu abali ku lubuubuuto lwa Lake Victoria n'ebirala byonna byonna ebigenderawo amazzi ge banywa, embeera y'obudde, ne mbabuulira abazungu ebintu bye baagala n'eddagala lye baagala okukola mu magumba gaffe. Mujjukira vidiyo ezo. Maama w'amawanga yavudde ku kulumwa omuntu we, n'alumwa ebintu by'omuntu we bye baatutte. Eyabadde akaba nti naafudde bwe baamugambye n'agamba kale baali mulekedde ebintu bye. Omulambo gulinga bulangiti. Kinyamanyama bwe kiti kiyiika. Buli awali eggumba wonna teririiwo, ganago mu mukono tegaliimu, ag'omu bibegabega agaki gonna gonna, wabula babawadde buli we bamala okugira nga bateekamu ekipamba nga batunga ate biwuzi biwanvu bwe biti, biwuziwuzi biri awo ne batungatunga ne bateeka. Omuntu talina ggumba, talina kintu kyonna mu bulamu bwe. Kinyamanyama kye babawadde kiringa bulangiti. Kuba bwe bamala okuggyamu ne basikamu ago amagumba nga bapakirawo ppamba nga batunga nga gw'ogulaba ng'omukono. Ne bamuggyamu amagumba gano gonna okuva wano mu kiwatu okukkirira eri wansi.
wano ne basala ne bajjamu ne bateekamu ppamba wano ekisambi nga kya ppamba ne bakuwa akalambo ye kali kalambo kaani ke baasitula gwali mulambo gwa Honorable Nakimuli. Ojjukira omukyala eyasitula omulambo gwa Nakimuli. Genda olabe keesi ya Nakimuli nga bagifulumya ng'esituliddwa omukyala bw'ati ng'akutteko bukwasi bw'ati. Kati abantu b'ono omukyala tebakyakaaba kufa kwa muntu waabwe, bakaaba butamulekera kantu konna. Kyokka ati accident zaabadde 2 naye nga zonna zirimu abantu be ate bombi ne bafa. Bayibuli egambye mutendereze Mukama olw'amagero ge. Kati atandise wano wenkomye ayogera twayonoona ffe ne bajjajja baffe. Wulira, twakola ebitali bya butuukirivu, twakola obubi. Bajjajjaffe tebaategeera byamagero byo mu Misiri, ne batajjukira kusaasira kwo okungi. Dawudi amutendereza mu mulembe guno, Dawudi gwe yali alimu. Kati atujjukiza bajjajjaffe ebyali mu ddungu ne Misiri ebyabalema. Bye ssaagala mmwe mwerabire kyenavudde nkulifaalinga mu Bakolinso ekisooka essula 10. Kubanga bw'otomanya gy'ova tojja kumanya w'oli na gy'olaga. Bakolinso kyava bagamba nti byakolebwa bali bajjajjaffe ne biwandiikibwa biyambe ffe ab'omulembe guno. Tebaategeera ebyamagero bya Katonda, tebaabiteeka mu bwongo bwabwe kubijjukirirako kubongeza walala. Gwe wenna alowooza mu struggle nti nno tetulina Katonda oba Katonda tetuli naye olw'okuba tetunnaba kutuuka. Okutuuka gye tulaga si kyekiraga Katonda, naye bye tuyiseemu okutuuka wano bye biraga Katonda. His Excellency yagambye tuyinza obutamanya kati mu kiseera kino butya bwe yasimatuka abasajja abo abaali bamaze okumusalirako ewakaawe. Kati ekyo kyokka kitumala abastruggle okukakasa nti mu ggulu waliyo Katonda. Just imagine Kyagulanyi Ssentamu senga baamukwatako oba mu kudduka wano, kubanga nabayeterako security alerts ne ngamba bwe bamala okukakasa nti taliiwo awaka ne bagamba wonna we bamusanga we baba bamuttira bamulekewo, oba bamutte bamukweke bakikweke tusigale nga tugamba yeekweka. Baatuuka ekiseera nga bamunoonya muttira we bamusanze. Era ebiseera ebyo baayungula abatembeeyi, ng'omutembeeyi agenda okkonkona ati aba ali mu kikomera, aba ali mu ddiiro, aba ayiseemu buyisi mu nnyumba ali eri ku boys court emanju. Baali banoonya Kyagulanyi Ssentamu. Yasimatuka atya? Ebyo byali biseera byaffe eby'eddungu. Amagye ne gabuna Uganda yonna buli awali ekibuga. Uganda and metropolitan, not Kampala metropolitan, Uganda metropolitan. Ensalo zonna ne zisalwako, buli kanywamero konna ne kasalwako. Kyagulanyi Ssentamu yafuluma ati bw'aba si Katonda. Dawudi byali mu kutunnyonnyola wano. Tujjukire eby'eddungu n'eby'Emisiri bye twayitamu. Katonda oyo bw'aba si Katonda yali ani? Pulezidenti yagambye yali alina eddakiika 3 okuleka byonna by'akoze. Jjukira alina okusooka okumakinga sure nti abaana bali safe. Alina okusooka okumakinga sure nti maama ali safe. Ate ng'ali mu exile, ate ng'abikoordinatinga. Nga yeekwese talina kufuluma nga tebannafuluma. Abaana be baafuluma batya? Okimanyi nti abaana baali bakomyewo okusoma? Tukyali ku birala byonna abaana baafuluma batya? Abaana baafuluma batya? Okimanyi nti no balimu mu ggwanga. Mama tusemba okumulaba nga ali nsambya. Mukono ki ogwamukima ensambya okufuluma? Ogwagobya ne bagundi aba migration awo wonna baabagoba. Bano bakaceere bo tobala, naye abakulu 3
abali ku duty between and between we yabeerera mu ddwaliro ensambya we yakoma okulabikako mu public ne president we yakyogerera nti maama afulumye kubanga yafuluma ensi neetemanya era president yakiburekinga nga kiri mu weeks ezi bonna abaali bakoze mu gundi ezo zonna bonna babagoba Kyagulanyi mu ggwanga akyalimu era atugamba bugambi nti abange nti nange nno wentuuse kati oyo bw'aba si Katonda yali ani Bayibuli kyevudde gamba bajjajjaffe biri bye twayitamu bikulu nnyo okutulaga omukono gwa Katonda oyinza obutalaba mukono gwa Katonda leero olw'obulumi bw'olimu kati naye bwe bunaakyenkya n'okuba nozzaako akatambi emabega bwe wayise mu lunaku lw'eggulu ojja kulaba omukono gwa Katonda kati Makona yasobola okukugamba nti Katonda mu ggulu gy'ali banne baafiiriddewo babadde mu mmotoka emu oyinza osanga nga Makona we yabadde atudde wonna baagoyezaawo ate ye yeyawonye ate yabadde eri emabbali we bataagize ate yeyabye omutwe ku kigundi ye n'afiirawo kati Bayibuli kyegamba bajjajjaffe beerabira Katonda bye yakola kati abali mu struggle temwerabira Katonda waatuyisiza mwe mbabuulire Museveni mutemu tayagalangako yadde olunaku n'olu okukya ku makyanga mu Uganda mulimu omuntu awagira Kyagulanyi Ssentamu oba Nuupu bw'obeera owa FDC it's okay gwe ne bw'oteebaza Katonda gw'oli mulamu kubanga Museveni ayagala FDC ebeerewo gwe ne bw'oteebaza Katonda lw'ekyo gwe mwebaze lwa bulamu bwo gwe owa DF simanyi owa FFP gwe webaze Katonda kubanga ne ssente z'okozesa Museveni yabadde azikuwa ebbanga lyonna naawe okimanyi ffe tuli kuba n'abayeekera Museveni tebukyangako awulira ayagala akwata ebitebe ebyo byonna bijjewo abadde ateesateesaawo okubijjawo nga tuleeta security alert nga Museveni atya kubanga yasayininga chata ezza ebibiina by'ebyobufuzi mu nsi yonna n'ateekako emikono okufuga mu mbeera eya ebibiina by'obufuzi ebingi bayagala okwokya ekitebe kya kubanga pulezidenti yansooka n'akiteeka mu bbanga kyokka tewaliwo byakufumba awo ne baagala okwokyawo ne baagala okugulawo ne baagala okuteekawo ekyapa ekirala ne baagala okuyisaawo oluguudo byonna ne tubyogera kubanga ekyo aba agenze mu kyata eri eya UN ekitebe ky'embalala talina kyayinza kikola ekyeyiga nga talina kyayinza kikola ekyomunoza talina waayinza kikola waayi kyata ya UN kati ebyo Mukama abitukolera Mukama alina engeri gy'abitukolera ne tuyitawo Museveni tayagalangako buke ku makyanga waliwo opposition eyaddala gwali mu opposition eri endala gwoli wa ddembe obutabifaako bino byenjogera njogera kummwe abagenda mu makomero ebyaddala ne mukomawo nga byaddala naye ne bajeemera ku nnyanja emmyufu era naye n'abalokola olw'erinnya lye amanyisa obuyinza bwe obungi waliwo ebimu bye tukola ne tunyiiza Katonda n'atulokola na lwa linnya lye ku butamanya Uganda bwe yeeyongeddemu okubeeramu ebyo simanyi kikeni akubye Katongole simanyi Katongole akubye omulema simanyi mutabani w'omulema simanyi ate biki ate reigi simanyi wowobo ku ebyo Museveni eggwanga yalibadde yalitwala Abanyarwanda baalibadde baatumalawo dda naye olw'erinnya lye atutunira bw'ati n'agamba Uganda eggwawo etya mazima ddala n'atusipeyalinga lwa linnya lye ku bwavu bwe tuliko n'okwagala ssente waliwo omuwala gwe nalabyeko oba gundi Ssaabazonto ye yamu interviewinze baamutwala wankyukakyuka mu mutima naye ne bamutwala ku sayidi ya NRM akuba enduulu balage mbu obuwagizi ne babatwala mu kitundu gye batalondera
ne bakola yawo akacyankala n'okulaga mbuno bo ba NRM ono alina obuwanguzi biki ne bagirawo ne bakubagana ne babagoba omuwala ne bamugoba ne bamukwatira eyo gye bamukwatira ne bamukuba olw'obusungu obungi obwakalulu ne bamufumita ekiti mu bukyala ne kiyitamu mu kigguko eri mobu y'abantu byakalulu wabula agamba wankyukakyuka naye baali bamuwa omutwalo enduulu yonna yakuba ya mutwalo naye ng'agamba nze ndi eno nze nali siwagira wa NRM naye olw'okuba si gye nali nnondera ne tugendayo okumubugiriza naye nga nze ndi wankyukakyuka era nnonda nkyukakyuka naye olw'omutwalo ne bamufumita oguti kati bali mu kumuopaleetinga n'abaana bagijjamu biki babijjamu ali mu bulumi ku nusu mutwalo ku mutwalo Uganda yali eyinza okuggwawo yonna twabagambanga bali temwambala bitishaati genda wa Museveni ntya nti waliyo 5 waliyo 3 ng'ab'enkyukakyuka bennyini era nga bambala ne bagamba baneefe tuze kulya muceere naye gundi Kyagulanyi abeewo ye Museveni tafaayo eby'omunda abimanyi temumuwagira naye asasula byakungulu naye ayagala byakungulu ayagala kavyu akayero ye ke yali ayagala kokka agwe eby'omunda byo bisigaze ye kyayagala kyokka ng'ekibuga kyonna mu kitimbye yero ayagala kulaba waawo abakiragira ng'atuuka ye kyayagala naye ayagala kyakungulu kye yagula kati ku ebyo Uganda yali badde yaggwawo dda naye olw'erinnya lye buli lwajjukira endagaano ya Mwanga Daudi Chwa ne Muteesa ne Mutebi kabaka wa Faliko olwa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo nzijukidde endagaano eyo waliwo olumu Katonda nga byatuyambako biri n'agamba kammale gayamba Uganda eggwawo etya olw'erinnya lye n'atusaasira nga twerabira ebyamagero byatukoledde kale bwe tuba tetujjukira ebyabajjajjaffe n'ebyaffe eby'omulembe gwaffe tetubijjukira ffe baani abakakkanyiza gavumenti erina byonna ffe baani abamanyi eby'omunda ebituufu gavumenti byezaako ne tugamba nti kati azaako kino nga kyekyo talina kyakukola alina okukizaako abaana baffe abo babadde baffe ennaku ezo zonna bonna babajjamu obusomyo bonna baani ababadde ku mawulire g'ekiro ku NTV omwana gwe bajja mu mirambo Balamu ng'amutaddeyo waayi Balamu baali banoonya busomyo bw'abaana mwalimu Saddaaka eri ate nga baagala n'obusomyo amagumba nkugambye buli muzadde yafiirwa omwana talina kigambo kyasobola kwogera bonna babagaana okwogera ekigambo yadde neki era buli lw'omubuuza nti obagamba director abadde musajja ate nga headmaster nga yazimba essomero ayagadde abaana nalabyeko omusumba Omunyarwanda omulala ali mu kujulira Munyarwanda munne bambi obulumi buli omu bumukwata bubwe wali ogenzeeko mu Labour Ward buli omu omwana amuluma bubwe bambi omukyala yali mu bulumi gw'omwogerera talina mimwa omwana yajja n'agamba maama senga afudde tulaggwa olya emmere gw'omwogerera talina mumwa tulaggwa olya emmere nkugambye akakazi akanyarwanda simenyike kapasitaani jejje keefunyiridde okuyambako Munyarwanda munne waako nedda banaye temumuyeeyereza obwo obulumi bwakiko ekyo nze nange mbumanyi mbusimanyi gy'ogendeko mu Labour Ward ebeerayo oli agamba mbw ate osanga omulala bannange sibiddamu yayenze bannange ate mbu n'osanga omulala agamba dokita ngenda kukola wano pupu nti mukole ajustifyinga ekyabanyarwanda mwassa omwana w'omusajja ate kati otusinikirako ebinnyo era n'anenya ennyanja emmyufu n'ekalira awo n'abayisa mu buziba nga mu ddungu n'abalokola eri omukono gw'oyo eyabakyawa n'abanunula mu mukono gw'omulabe Katonda yakwata Isirayiri n'aginunula mu mukono gwe Falaawo eyali yabakyawa
oba Misiri yali yabakyawa n'abayisa mu nnyanja awakalu eddungu Katonda yakuba eddungu mu nnyanja wakati enfufu n'efumuuka mu nnyanja wakati can you imagine obwo bwonna bwali bukulu bwa Katonda baatuuka ne babyerabira mwe mumanyi nti drone zitulemeddwa mwe mujjukira akaseera ka drone ekiro ekiddugavu ekyakwata Uganda gundi bamuwambye gundi bamututte gundi bamututte gundi bamusse gundi omutwe guli wali gundi ebigere bye twakalabako gundi bamuwambye gundi bamututte gundi bamututte gundi bamututte ne bwe tubadde naye wano bamututte ne gundi asimattuse gundi ekiro ekiddugavu ne kikwata obwengula Mukama yatuyisaawo Mukama yatuyisaawo mu mukono gwe yatukyawa mujjukira ebiseera bya Twitter mmwe kyatwitinga kyayogera kyagira nakugamba yali alwana na securitarati mbu natu discrediting mbu akiteekeyo akikole asobole okutta omwoyo gule okugamba nti kiki ekiri mu gavumenti ate obeera akyogera nembagamba ekyo kye baateesezza kati nga takyatwitinga Bayibuli egambye yabayisa awazibu ne batuuka ne beerabira ng'abayisiza ne mu mukono gwe yabakyawa amazzi ne gabika ku balabe baabwe ne watasigalawo n'omu nga balaba ne balyoka bakkiriza ebigambo bye ne bayimba okumutendereza beerabira mangu emirimu gye tebaalindirira kuteesa kwe naye ne beegombera nnyo mu lukoola ne bakemera Katonda mu ddungu tebaalinda kuteesa kwa Katonda beerabira mangu baayita mu nnyanja ne bagituuka emitala ne balaba amazzi nga gaddawo ne gatuula ku balabe baabwe ne basaanawo simanyi baba batambula n'obureediyo mu ddungu nga bwe batega bwe bawuliriza olwongezako biteka mu mulembe guno nga bawulira emiranga international news. What is in the Middle East, in Egypt? All Pharaoh and his horses, Pharaoh and his army, they are all consumed by the waters. And scriptures is your tongue. Ne lwaki abasoma oluzungu ennyo balusomera mu Kinnyindwa? Then Pharaoh and his glory, they are consumed. Balina obureediyo mu ddungu bawuliriza bali ku social media bagira balaba ekiri mu Egypt miranga Bayibuli egamba ne beerabira mangu ne batalinda kuteesa kwe gwe Munnayuganda ali wano Mukama alina okuteesa kwaffe Mukama alina okuteesa kwo n'abagambe mu Uganda waliyo by elections 3 naye bannange maama Kadaaga kyotukoze ennaku zino weebale nnyo maama Kadaaga oba Kadaaga alumyani Kadaaga alina omuntu gwali mukulumya ennaku zino naye oba Kadaaga alumyani gwe yakubidde ejjiini naye bannange omwana maama Kadaaga olabye ekikumba mmwe oba Kadaaga alumyani oba Museveni ne Nammeere sebeera Kadaaga yakoze enjala naye batanga omwana Kadaaga omwana Kadaaga mumulaba emikono bannange waliwo gundi eziwuuma wano waliwo by elections eziwuuma naye waliwo wano by election yo ogiraba bulabi n'owulira nga njagala kuba candidate waayo ogirabye laba by election laba by election ogirabye ogirabye Jjajja Lweshanda atambula mpunyaayo Jjajja Lweshanda omulabye Jjajja atambula gadibengali laba
laba jjajja lwesandira ezo by election mmeka si bbiri eyokusatu nja gibalaga nayo lwayo waliwo by elections eziri ezi bano obudde bugenze n'abawa bye baasaba naye n'aleeta obukovvu mu mmeeme yaabwe. Obudde Bayibuli bwegambye bamwerabira tebaalinda kuteesa kwe. Bwe baamiisinga ne batalinda kuteesa kwe. N'abawa bye baayagala naye n'abakozza mu mitima gyabwe ne mu bulamu bwabwe. Olwo olunyiriri lunene nnyo amuteringiru. Olwo olunyiriri nkugambye essuula eno yonna ya nnyiriri 48 twakasomako 15 olwo lwa 15. N'abawa byonna bye baasaba naye n'abawa obukovvu n'akozza emitima gyabwe kwe kubulwa emirembe bulijjo kwenjogerako. Wulira akantu ako okumutendereza beerabira mangu emirimu gye tebaalindirira kuteesa kwe naye ne beegombera nnyo mu lukoola ne bakemera Katonda mu ddungu. N'abawa bye baasaba naye n'aleeta obukovvu mu mmeeme yaabwe. Bwe baatuuka mu ddungu baatandika kwegomba. Bakimanyi bali mu ddungu ne batandika okwegomba ennyama, ne batandika okwegomba simanyi obutungulu, baayomba emmere taliimu butungulu, baayomba simanyi wujju, simanyi amayuuni, emmere temuliimu yadde kanyaanya, omuntu anaakola atya, tetulina mazzi n'ensolo zaffe tugenda kufa. Byonna Mukama n'abibawa. Olumu baayomba ne bamugamba eri tubadde tulya enkoko, Katonda n'aggulawo ennyanja n'abajjira enkoko mu nnyanja. Obunyonyi ne buva mu nnyanja ne balya obunyonyi, balya enkoko oba nkwale obugubi. N'abawa ne bagamba owange buyinza obutadda, ne bakalirira ne basekula. Balina tekinologi ne basekula ne bakalirira ne bakola batya, baali bayize tekinologi. Misiri tekinologi gweyina yamujja mu Africa, okimanyi? Isirayiri tekinologi gweyina yamujja mu Africa. Abantu abo abazungu ne bolaba tebaagala Africa kutereera, ffe twabasooka mu tekinologi. Bw'oba wakanagenda osoma ekitabo ky'Okuva, Musa yajja n'akola emisota, Africa n'ekola emisota. Musa omuggo gwe gwafuuka omusota. Aba Egypt, Africa n'ekola emisota. Yabatiisatiisa n'ebikere ne bakola ebikere. Oba osaaga nabo. Oba osaaga n'abasajja b'Abafirika nabo ne bakola ebikere. Naye wulya Bayibuli bwegambye beegombera mu ddungu ne batalinda kuteesa kwe, n'abawa bye beetaaga naye n'abakozza emmeeme zaabwe. Obeeranga omukovvu kungulu n'oba munene nnyo munda mu ggwe. Ekyo pulezidenti yakisabira omwana we mu ssaala gye yawandiise. Bannaye buli muntu genda osabe, genda olabe essaala His Excellency Kyagulanyi gye yasabidde omwana we, ogikurami ng'ogisabira omwana wo. Ebigambo ebyo birangirire ku mwana wo buli lunaku. Ojja kulookalooka n'ebintu by'ensi Mukama abikuwe naye akozza omutima gwo gundi ng'ogwa Museveni. Ennyanja yagitwala naye awulira buli kimu akyagala, omuceere agwagala, entobazi azaagala. Mukama yakozza omutima gwako. Buli kimu kyonna alookalooka. Naye ate laba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu alinga omukovvu ku ndabika, alinga omutono naye munene okusingayo PDF, the government combined.
Mukama yagezze emmeeme ye ne bateeka emisanvu ku makubo kwonna nga banoonya omusajja ogwo n'ababula n'abayitako omwezi mulamba ng'ali mu Uganda nnaku 6 ng'ali mu Uganda nga bamunoonya tebamulabako naye nga mwali very small kataine but very big waakiriko gakungulu ogejje munda oleme kubeera Katonda aleme kukuwa byonna naye naakoze emmeeme eyo gamba Mukama akole byonna naye takozanga emmeeme eyo kubanga wallahi tojja kutuuka gy'olaga ekyo kyekyaviirako bajjajjaffe obutatuuka mu nsi nsuubize Katonda n'agamba okay kambalage nti ngenda bibawa naye temujja bimatira kyova olaba abantu balookalooka mu buli kintu be bali mu nguudo be bali mu kutwala abaana ebweru be bali mu internal organs be bali mu byennyanja be bali mu buli kantu konna be bakalimu be bali mu mwanyi be bali mu kantu konna be bali mu buli kantu konna kookola be bali mu boda ffe tubavugira boda be bali mu uba be bali kubanga emmeeme zaabwe yasala wazikoze kitegeeza tebagenda kutuuka gye balaga osabanga Katonda ne bw'oba n'akatono nnyo kakumale ne bw'oba tolina ensi ereme kumanya nti tolina nga ne bw'oba olina ebizibu ebifaanana bitya ensi tekimanya eyo essala ngisaba nnyo Mukama ensi tetegeera kyendi nze waliwo omuntu akukristo nagamba pasita nkwegayidde nnyina ekizibu mpaayo obukadde obunja bukuwa ku Lwokuna wallahi nga toyinanga ne bw'omugamba takikiza ne ngamba Mukama nkwebaza kuba essaala yakwata nkwebaza kuba essaala yo yakwata yakutte yabawa byonna bye beetaaga yabawa amazzi ng'agajja na mu jjinja n'abawa ennyama ng'agijja mu nnyanja obugubi enkwale oba enkoko ez'ebiseera ebyo ng'azijja mu nnyanja ne balya ne batereka ne basiika ne bakalirira ne bakola tekinologiya ne bakola omugaati gw'ennyama y'enkoko ne bakolamu obunzaali babugumyako bubugumya bwe bati ne balyoka nkugambye naye n'akoze emmeeme zaabwe era obujja ne bakwatira Musa mu lusiisira ne Alooni omutukuvu wa Mukama ensi n'eyasama n'emira Dasani n'ebikka ku kibiina kya Abiraamu omuliro ne gwaka mu kibiina kyabwe ennimi zaagwo ne zookya ababi baakwatibwa olw'okuba emmeeme zaabwe zaali nkovvu nga tezimatira ne Musa baamukwatirwa obujja ettaka ne lyasama ne libamira abo abasajja babeesiga ettaka lye lyayasamye ery'ebyobufuzi ne libamira balukwago kutukwatirwa bujja ettaka ne lyasama ne libamira mulungwe bbu basemujju nganda ettaka ly'ebyobufuzi lye lyabamize kutukwatirwa bujja emmeeme zaabwe Katonda yabawa byonna bye babadde baagala n'atoniya emmeeme zaabwe kati bonna bali kuddukadduka ne bakolera ennyana mu Kolebu ne basinza ekifaananyi ekisaanuuse bwe batyo ne bawaanyisa ekitiibwa kyabwe okuba ekifaananyi ky'ente eri omuddo ne bawaanyisa ekitiibwa kyabwe wali bannange bayibuli aba yakolerwa okimanyi mpuuga yawaanyisa ekitiibwa kye okimanyi yayagala afune ekitiibwa mu kukola ogubiina gw'ebyobufuzi n'agwa nnyo okusinga eyali deputy president mpuuga yali deputy president ng'ali recognized ensi yonna n'awaanyisa ekitiibwa kye neyeekolera akayana ka DF aliwo bw'osoma bayibuli nga si yalwaleero olwo lunyiriri luveeko eyo chapter giveeko genda ku chapter endala balukwago baaganye ne bakolayo akayana akaabwe PFF bakola akayana nga Katonda bagamba mukwate lino ekkubo ne bakola akayana akaabwe Besigye yakola akayana ettaka ne lyasama ne libamira ebiro tubadde tusoma ebiro bwe binaakuyitako tokuba ku ssimu yange
genda ogwe mu mikono gya Mukama akuddizeeyo sayika endala. Mpuuga yali deputy president. Bannange Mpuuga twakwagala mwana gwe. Olaba erinnya Mpuuga lyali ligenda kusuula Lumbuye. Lumbuye yajja n'agamba bannange Mpuuga oyo ne tumugamba Lumbuye, gwe Lumbuye va ku Mpuuga, nze nkubuulira. Lumbuye va ku Mpuuga. Bane ffenna tetukikkiriza. Ate bwe bamukubakubamu ennyo n'agamba palamenti efulume kofe yooyo Mpuuga 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 ng'otoogera ku Mpuuga. Kyova olaba bw'obanga oyimiridde ku mazima oyimirira nga bw'omu gundi nga bw'oli ensi ejja kukusangayo. Mpuuga yamaliriza akunamye n'adduka ne yeekolera akayana ng'akwatiddwa Musa obujja. Ettaka ne lyasama ne limumira. Yawaanyisa ekitiibwa kye mu DF. Simanyi mbu naye akoze akatuuti Mpuuga mayiriida. Mbu naye bamuleetera akatuuti mbu n'ayogera. Mbu naye ewuwe eriyo akakiiko k'ebyokulonda era olwaleero DF etandise okusunsulamu abagenda okwesimba ku kaadi yaayo. Era olwaleero ab'enjeru be basoose okujja ne MP w'enjeru. Waliwo omuntu omu relativu waffe Ebeni yabuuza maama we n'amubuuza naye maama lwaki anti gundi akoma wano bw'ati? Bannange mami anti gundi nga mumpi akoma wano bw'ati. Naye banne baatuleetera era batandise okusunsula era bibino ebibadde ku kitebe kya Mpuuga. Lubowa Najjambu ye chairman w'ebyokulonda. Ne basunsula ne balyoka batulaga MP2B Njeru municipality. Simanyi Njeru biki. Bwe bambadde amaganduula ng'abannuupu. Mpuuga mayiriida Mpuuga mayiriida. Era secretary for entertainment omwami Patrick Mulwana naye bannange tuyise mu ddungu. Mukama abawe omukisa. Genda osome chapter ewamu ogimaleyo. Genze secretary for entertainment Mulwana Patrick tugenda kubayamba. Tugenda kuyamba abaana bano. Weebale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukubaza olw'olunaku lwa leero. Mukama tukubaza olw'ekigambo kye ekitukuvu. Taata totuganya okwerabira nga bajjajjaffe mu ddungu bwe beerabira, naye tujjukire ebikolwa bye eby'ekitalo. Tulinde n'okuteesaako. Bayibuli egambye ekizibu beerabira tebaalinda kuteesaako. Mukama tulinze okuteesaako ng'okwagalako bwe kuli. Kubanga bingi obikoze olw'erinnya lyo. Bayibuli egambye nti ebimu obitukolera lwa linnya lyo. N'omala gatusaasira. Uganda n'ogitukuumira ereme okuggwaawo. Kiwanete ne tubikuddiza mu Kristo Yesu omwana Katonda yenze bena tusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ko ayi Katonda n'okusa kimu kw'Omwoyo Omutukuvu tusaba bibeere naffe ffenna n'era abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Kaakati bagamba gwe wabbayo 5. Kaakati ate simanyi birds of the same feathers. Kati ze nange nenzija eno gwe naawe nojja eno awo tugatte tuba tugenda bakuba obutayimbwa. Banaye mweraba ye banaye secretary for mobilization ali luddawa bamuyise Masaka. Secretary for mobilization
Hello, I'm so sorry. So sorry. I'm sorry. Welcome back. Roger, you're welcome. Can you hear me? Is the sound okay? Hello? Okay, so let's move on. I think everybody will come back somehow. Sorry, I had a phone call that interrupted my... I had a phone call, Brio. It's a phone call that I had that came in, but that's okay. So moving on, I will highlight those 7 items again. The Bahima Century Dynasty, the 7 commandments which they call the extinction of native Ugandans. Number 1 is natives be denied quality education. Number 2, natives be denied quality healthcare. Number 3, natives be denied food security. Number 4, natives be denied civil service, military, police, and intelligence. Number 5, natives must suffer loss of land and property. Number 6, natives be killed, jailed, and exiled. You see why Mwanga Chivumbi is in jail. You see why Mugumya has been in jail for a long time. You see why the Machetes have been in prison for 6 years, going on 7. This all makes sense because this is how they have been running the country. This is their commandments, like the 12 commandments in the Bible. They have 7 very serious ones. The other one is that natives be impoverished. You see this very clearly. That is why no Ugandans have any path truly to success or to achieve their dreams, because this is how they behave. Okay. So I went over a few of the explained or expressed ways that they're going to perform or achieve these 7 commandments. But I would like to give you the introduction here that explains a lot and negates everything Balaam and Namere are trying to do. Okay. The opening remark that was made by Museveni during this first meeting that happened on March 13th, 2006, the opening remark was that corruption in the Bahima Century Dynasty is not criminal. This means that amongst the Bahima, anything they do that is considered corruption should not be treated as a crime, but as a courtesy responsibility to attain the financial wellness or our successors to downcast the poverty of their forefathers. So they're saying that any corruption or corrupt activity, that's why Sam Kutesa was able to steal all this money during COVID. That's why the wife of Muhozi stole all the money for oxygen. That is why they just loot Uganda. And even if they're caught in corruption, there is no question. Nobody bothers about it. Nobody investigates. Okay, so before this meeting that happened in March 2006, which locked down the Bahima Century Dynasty. Now, remember that the Bahima Century Dynasty, a century is 100 years. Okay, a century is 100 years, which means this dynasty is 100 years in the future from 2006 when they adopted it. Okay. Before that, they had what was called the Rwachtura Covenant, which was a 50-year master plan. They used to have a 50-year, but when Museveni discovered oil in Uganda in the mid-2000s, he decided that in 1993 they would amend the Rwachtura Covenant of 50 years and turn it into the Bahima Century Dynasty. So that's how come they have now moved it from 50 to 10 years.
I know some people say the 50-year master plan, but the 50-year master plan was the previous one, the Rajtura Covenant. After oil discovery in Uganda in the 2000s, mid-2000s, they sat down and said, how do we do this? How do we continue with this? This country seems to be wealthier than we thought it was. How do we continue to loot? Then they extended it and made it the what? The Bahima Century Dynasty. So this is a pretty new document in establishment for them. Somebody's saying, Lukoma, you don't know Luganda. I try. I could, but I'm not that good in Luganda. I'm not that good. I'll try one day, okay? And you'll laugh your heads off. Okay, so I wanted to clearly mark, especially after the 7 commandments, they talk about corruption, that it is no crime when it's done by them. That is why Anita Among is under house arrest while Sam Kutesa is free. Okay, after looting all that money and stealing all this stuff, Sam Kutesa is free. So I did go through a few of those items. If I do go through this now, we're going to be here for a few. If I go over everything, we'll be here for a long time. So why don't I catch up on, maybe I could, okay, I could do this fast, okay? Because I'd like everything to be tied in one video. All right, let's do this. So when oil was discovered, then they extended it and made it the Bahima Century Dynasty, which is supposed to last 100 years. All right. So now I'm going into the meat. I'm going to go over this because I see a new crowd. Some people are new, but I'll make sure I just capture everything within this time, okay? I'm going to read item by item as they go into detail about the 7 commandments and how they'll practice them. Number 1, the cooperation with Rwanda will be improved and downplay all Chisangani conflicts. That is something else. Chisangani, I'm not sure about that. I can research and bring it back. But that's number 1. They would increase cooperation with Rwanda. That is why Rwanda gets everything, including Ugandan coffee. It's branded and rebranded to be called Rwandese coffee when it comes to America and places like this. That is why the cancer treatment machine that was bought by taxpayers in Uganda goes to Rwanda. That is why when they do steal gold from Karamoja and all these places, it's all taken to Rwanda to be processed and sold over there. Okay? They will. Number 2, listen to this, and this is why I do not pay attention to this Besigye nonsense, okay? I want you to at least hear me out because of this, that this Besigye nonsense they can do for as long as they want, but Ugandans, come off of it, follow what we need to be following, follow National Unity Platform, follow our president. I know he's diplomatic, but when we find documents like this, it just really, it doesn't make sense to me, okay? So number 2, they say, make peace with Besigye as long as Winnie Byanyima forever lives outside of Uganda. Winnie Byanyima has not lived in Uganda for a long time. It is no wonder when Besigye is collapsing or hanging out in court, Byanyima has no word to say, nothing to say, okay? Number 3, increase the number of districts to decrease political fatigue at the central government, as well as expand parliament. You guys have seen that Parliament of Uganda has increased from like 200 or 150 MPs. I think we're now at 500 MPs. All these things, as I mentioned them, picture where they fit, because they truly fit everywhere, okay? Number 4, bring Amama Mbabazi, an immigrant Hutu, closer to the piloting deck for the coup he has successfully foiled. So, Amama Mbabazi, you recall, at some point ran for office or presidency. Amama Mbabazi is apparently some sort of Hutu that found himself in Uganda somehow. So they relate with him and they know each other. Somehow they respect each other. That is why when Amama Mbabazi took all the money from NSSF, he was not touched, because he's one of them. Okay? Hand over regular civilian security to Kai Kaihura and use it to control Besigye not to go overboard. Okay? So, hand over civilian security. That's why all security companies, somehow overseen by Salim Saleh, I believe, owns a lot of them, but Kale Kaihura ran them for a while. Okay? Yes,
Yes, Brayo, that's absolutely true. Shift power from mainstream institutions to projects. Authorities and commissions such as which should be run by biological allies or all trusted social network of the Bahima dynasty. So this is why everything is privatized to individuals of Bahima descent to run all these areas or social activities that are meant to be government funded or government activities for the sake of the people of Uganda. All the mainstream institutions shift power from all mainstream institutions. So even if, let's say, the Ministry of Agriculture exists, the Ministry of Agriculture does not necessarily perform as a ministry because all power is given to individuals. That is why at Mulago Government Hospital, after you go and see somebody, a doctor in Mulago, you are discharged and you have to buy medicine from the doctor, the Rwandese doctor who owns a pharmacy, down the street. That is the logic. That in the government hospital, you will not get everything you need there. You'll get something, but power or the money has to follow them and you have to go and buy from them. Okay. The next one, Presidential Guard Brigade should form a special unit to monitor wealth inflow and outflow of individuals who do not belong to the Bahima dynasty. So the Presidential Guard Brigade, I presume, would be the SFCs. They have a unit that follow or track workflow, wealth flow, and outflow of individuals who do not belong. So any wealthy Ugandan or any Ugandan that's doing well is a target because they want to identify what are you doing, what do you have. It is no wonder people like WBS failed eventually. The prominent gentlemen and women in Uganda, in Kampala, who had successful businesses, you no longer hear about them because somehow they will fail you in form of WBS failed. Wavamuno failed because he was all of a sudden surprised with a huge tax bill that he did not owe, but because they wanted to put him in a corner until he closed his TV station. And then came the Natasha Broadcasting Services and things like that. Number 8, block and destroy any educated rich Muganda, Northerner, Easterner. Boni Katatumba should be categorized equally for his monarchical ideas. So block each educated. Remember during Obote's times and the previous governments, there were a lot of educated Ugandans. I mean, Ugandans would go abroad and represent the country in ways that you'd be like, I am proud to be Ugandan. You don't see that today. The reason you don't see that today is because it is their policy to stifle any educated, powerful Ugandan, northern, a Muganda, a northerner, or an easterner. The reason why they don't do that with Ankole very much is because they're foiled in Ankole, that region. Western region, they are foiled in there because they have certain physical similarities and they will help us hate them. A lot of people think, oh, the Banyankole are good, the Banyankole own everything, the Westerners are doing good. No, they're not. It is just that these people have gotten in their communities because the languages are similar. They may look similar. It is easy to confuse a Munyankole from Nyarwanda or Mnyarwanda from Munyankole compared to the rest of Uganda. So in their efforts to hide behind the Western Uganda, they are now focusing their guns towards any successful or educated Muganda, Northerner, Easterner, in the region. They must be blocked from any form of success. Okay. Number 9, the Bahima membership should control all resources in the country. All the resources in Uganda, gold, oil, I'm talking whatever you can think of, all resources in Uganda is supposed to be controlled by members of the Bahima dynasty, not Ugandans. That is why you find like TVs owned by them. You find, I think UBC is the most bogus TV. It's probably run by them. You can look at Hima or cement factories owned by them. You look at oil, they are the ones running them. If they're not running them as individuals, they have proxies who work under different names, but they own most of the shares in those companies. Okay. Number 10, train all our children using the most elite education there is in the world. So it makes sense that all their children go to private schools
or certain schools that are stipulated to be of higher standard, and leave Ugandan children to have UCE and UACE and UPE. Okay, those schools that do not perform, because Ugandans already, they're stifled, they can't afford those expensive schools. That means that only they will be able to afford the schools with the standards which they establish in them, not regular Ugandans. Only a few Ugandans who are like, in politics, they're in bribery, helping them with certain activities and missions they're trying to achieve, that can afford those schools. But a regular Ugandan, like let's say a farmer or somebody who has even a public service job, cannot afford school fees of 3 million every year, every term. Okay, so it is by design to cause a disparity between Ugandan children and these Banyarwanda children. Number 11, uphold this current curriculum in all government and private schools for the rest of Uganda to widen the gap between BCD and all the rest. So, as I mentioned, the gap continues to create when the Ugandans continue with the old curriculum, while the private schools have different curriculums that are setting the world's, they're on the world stage, like AI being taught in certain schools that only they can afford. A Ugandan student in Koboko has no access to a computer, will never know what AI is until they get their own cell phone. And if it is a smartphone, then sure, they'll be in and if not, then that's, something for the late future. Number 12, train members of the BCD to professionalize oil exploration and trade. There are several Banyarwanda abroad studying oil. Several. Those of you going to colleges, you'll even meet them. Many of them are learning how to explore oil, how to manage oil, how to extract gold, how to refine gold. All these important degrees and careers are only given to Rwandese children. Ugandans have actually been forbidden to joining. I don't care if you did PCB and you have 24 points. You are not allowed to go and study medicine. Whatever your degree is, even if it obviously leads or feeds into joining a career school for that purpose, because you're qualified, you are somehow going to be sent into education so that you can teach their children about how, with your knowledge, instead of you exploring your own career, going into surgery or medicine or mineral exploration, because they want to keep that for themselves. Number 13, acquire all resourceful land in the country and tighten the grip on all resources in the country. It is no wonder people of Bunyoro, where there was oil discovered, they were pushed out of that land and put into a camp. A community in Bunyoro where this dumb Prime Minister Nabanja is from have been in camps for over 10 years. 10 years, because there was oil discovered. The same thing, the reason why Apaa land is being fought over so much is because of the oil that is under that soil. Apaa land issue, where Moses Ali was at dead center causing commotion, where Salim Saleh has bought a lot of land. Amuru land has a lot of oil underneath. That's where Salim Saleh's sister has bought some sort of sugar factory. She claims she's going to set up a sugar factory. You can see how, instead of an Acholi person from the region or a Munyoro from the region to become or be the one in charge of exploring this oil, or even the community to get some benefits, you will see that the community is excommunicated and these Banyarwanda are brought in and buy up that land and control it. They'll put a fence overnight. In Gulu, there's an area close to the Gulu University. Overnight, the fence had already sealed off. As soon as they discover something during their exploration on a piece of land, they will figure out a way to eliminate the residents of that area. Whether it's these days, the common thing is elephants are being released into the community and they go and plow down homes and people are running away. Kapchorwa, Sebei land. People have been in camps for years because they discovered some wealth in that region. I understand there's a game park around that area that people used to live close by because they want to secure the area and secure it for their own tourist purposes. They have eventually sent these people in camps. They've been in camps for over 20 years in Sebei land. In Bunyoro, over 15 years now. People have
Children have been born there. People have died. You know, like lacking burial ground type movement. Same thing happened in Acholi. Many, over 20 years, the LRA war existed. These are all from this template. From this evil template, they've executed all these things and continue to execute. As I read this, continue to, think ahead, think back to what you might have seen or remember, and it will all make sense. This is why Uganda is in this position. Everything is on here, okay? Number 14. Do not allow any politician from the opposition to surpass the opposition preserved for Besigye. Oh God. From now on, if I post anything anti-Besigye and you attack me, I am blocking you. Okay? Because number 14 on the Bahima dynasty, Century Dynasty document, template, they say, do not allow any politician from the opposition to surpass the opposition preserved for Besigye. That means this Besigye who is in prison or brought to court or collapses or whatever he does, Besigye is Museveni's accomplice. Besigye is an accomplice. Besigye was meant to maintain Museveni looking like a democracy alongside him and him looking like an opposition. I respect the president, Kyagulanyi Ssentamu, but on Besigye, oh why? Anyway, number 15. They are not supposed to intermarry. They are supposed to, okay, here, I'll read it as it is. Do not intermarry, hate the northerners, easterners, and centrals. Never at any time mix with Muslims. Detest them like fecal matter, okay? So in their bylaws, they say they should never intermarry. Even if you see, I understand when a Mnyarwanda marries a Ugandan, it is unclear who the kids are for. Especially, it's rare to see, it happens. People like Todwong, they have married Banyarwanda women, okay? It is said that sometimes, and a lot of times, those kids are not the Todwong's kids. Those kids are for other people who they only choose to associate with their people. So if he goes on to bring like a maid from their home, or they say, I brought my brother to come and stay with us, or my uncle needs a place to stay, they're really bringing their mate or their partner. So those who have intermarried, check yourselves. It is clear that sometimes some people have gone into DNA secretly and have found out that, the things are not adding up. Okay, so they also say never mix. Museveni hates Muslims with something. It's a special kind of hatred against Muslims. I understand in the detention centers or the safe houses where they have lots of prisoners, when it comes time to pray for the Muslim prayers, the 5 times a day, almost half the prison turns to where they need to turn and begins to pray. And it looks like a mosque of prisoners. That is why Sheikh Chivu, the one who was shot in front of his children. Museveni dehumanizes Muslims all the time. In fact, when Muslims end their fast and the leaders of the Muslim community go to State House to break the fast, that big event that Museveni does, apparently he serves them pork. If not pork, he goes worse into fecal matter and adds it in there. These guys are crazy. Okay? So apparently they're advised not to intermarry. They're supposed to hate northerners, easterners, and central people, and they're never to mix with Muslims. Never. This is not even, I've never seen a Mnyarwanda who has married a Muslim. Think about it. Have you ever? I have never. So maybe. And they say detest Muslims like fecal matter. Okay? Number 16, all public property belongs to Banyarwanda, to this Bahima Central Dynasty. They're saying all public property belongs to them. That is why all ministries in Uganda actually rent. Ministry of Gender is in an office or office floor that they rent. Part of parliament is rented. Think about any ministry in Uganda and where they're housed or where they're domiciled, where they perform their activities. Any public service is rented. They pay rent directly to the pockets of this Bahima. They don't actually, by now, those buildings are supposed to be owned. That's why all the embassies all over the world
that were built and bought. Yes, Nalongo, thank you. Sheikh Chilevu was shot and killed in front of his wives and children. Because Museveni he detests Muslims because Muslims, by tradition, marry more than one wife, 4 wives, okay? Muslims in general have more than maybe 5, 10 kids, or more than that. Some people have 50 kids. Museveni hates that because it creates deeper roots and it spreads community. And if he tries to attack one of them, usually there's several others, and he can't finish. If he wants to finish a mission, like if he comes to a Christian family, there's father, mother, couple kids, and they're done. But in this case, you never know, because when you have a Muslim family, they have 4 wives, maybe some exes. I mean, you're talking 50 kids, maybe more. Talk about grandkids, and on and on and on. Museveni hates Muslims because of their nature and the possibility that he could never, and maybe if they came together, they could overthrow him. That is why he says the owner of ADF, who attacks some part of what is that? Kisoro Kasese. He always complains about ADF and ADF being led by Muslims. Anything that's attached to a certain type of crime that he wants to you take it off him and place it on somebody else, he places it on a Muslim. Look clearly, how many Muslims have been accused of what? Even the people who they say murdered Kagezi. Kagezi, who was murdered by Janet, they say. Kagezi, the murderers of Kagezi are presumed to be Muslims, are appointed by Museveni to be Muslims. So think about how many Muslims have been accused of what crime. And it comes from here, from this document, okay? So I talked about all public property belongs to Bahima dynasty. That is why, and later on I have a list of those. Like I said, I have 7 pages. I hope I can get through all of this. All of the assets in Uganda that used to be government assets have all been privatized and are owned personally by individuals. All Banyarwanda, not Ugandans. If a Muganda owns something, they are a proxy of this family of the Banyarwanda. Okay. Number 17, craft all means available at any cost to maintain power in the circles of the dynasty. If you notice in the past election of members of parliament and on, many of them have been descendants of Banyarwanda, their children, relatives, and friends only. It is why they tried to make the guy from yes, Jonah, that's excellent. My friend Jonah is going to translate this into Luganda. Let's make this go viral. I'm going to come back in a trolley someday, maybe tomorrow, and translate the whole thing so that it's out there for everybody. If you know a language that you want to translate this document to, please DM me and I'll share it with you as well. Let's make this thing go everywhere. Everywhere. Okay. I was talking about crafting all means available at any cost to maintain power in the circles of the dynasty. I talked about leadership in all. That's why even an RDC in your village is a person, a foreigner who does not speak the language. I mean, that's why the LC elections have been an embarrassment for them, because they were instilling at the grassroots level their people. That is why mobile money is now going to become only for Banyarwanda. It makes sense because Sam Kutesa owns all of mobile money business in Uganda. All those little stations. That means if you're Ugandan and you're trying to get a mobile money station, they're going to do this to you and you may not even get it. So that they maintain all of the wealth and all of the power amongst the Banyarwanda. Okay? Number 18. The Bahima Century dynasty should be encircled by Banyankole, then Bahoro, then Vachiga, Tutsi, Hutu. The rest should be workers, drones, slaves, and all Muslims invisible and outcasts. So, in this point, they're saying that they should foil themselves to look like Banyankole. They are going to be amongst Banyankole, within Banyankole. It is no wonder that the kingdom of Ankole does not exist, because
Museveni cannot let anybody else exist with any sort of power. That is why he tries so hard to take down the Kabaka of Buganda, because he wants to remain, like he calls himself, the modern king. He wants to be the only leader who is respected and hailed by people. But we have figured him out, and that's no longer the case, okay? That is why the Banyankole king does not exist. That is why the Batoro, okay? I don't know if, does Bahoro mean Batoro? Is it the same thing? That is why the king of Toro, the father, was killed by Museveni, and he installed this young man so he can easily manipulate him and help rewrite history for him, to benefit him. And they say the rest of Ugandans should be workers, drones, and slaves. And then most importantly, he says all Muslims should become invisible and outcasts. Number 19. Number 19 says shift some of the investments from the West to China, Russia, Saudi Arabia, Jordan, and Kuwait. This makes sense because around the 2000s is when the Western world started to figure out Museveni, like, wait a minute, who is this guy anyway? What happened where? That's when the LRA war started to look a little different, and questions started to arise, and people wondering, are you sure? Is this still the same? Thank you, Elizabeth. Elizabeth says the Bahoro are different from Batoro. I'm trying to think that, I think then the Bahoro are within the region of Banyankole and Bachiga area, the Chigezi area. I'm thinking so. I could be wrong. I've actually never been to Western Uganda, but I love it. It's beautiful. All Uganda should be free for all of us to just travel and go everywhere, okay? But you're welcome, Elizabeth. Number 20. The Bahima Century Dynasty should grow to a level of controlling. Oh, I didn't describe what they meant by shifting some of the investments from the West to China, Russia, Saudi. So in the recent history until currently, you have noticed that Museveni is going more to the Middle East, right? He's dealing more with Russia. He's dealing more with Kuwait and Jordan because they're trying to move their wealth from Europe and the Americas, so that they try to secure it and save it, because since certain, sanctions started to clamp down, like on Kaihura, now Rwanda, several generals are sanctioned. They're worried about that coming close to their heart and to their family, so they've tried to move stuff away from there into other areas. Okay, number 20. The Bahima should grow to a level of controlling a number of factors in the entire Great Lakes region. So in this, they mean that it is no wonder I talked about the embassies of Kenya, the U.S. embassies in Kenya and Tanzania that were bombed by Museveni, and the Ofumbi building that was bombed by Museveni, because he's trying to cast his Bahima control into other regions. That's why Kenya now, this new president, is more like Museveni, because it is likely, I understand he has descent from the Bahima. In fact, Museveni has his own son, who they call Uhuru, in Kenya, who is being shaped to take over leadership. Oh, okay. Somebody sent me something here. Andrew Mwenda's grandson. Okay. Roger, thank you so much. Thank you. I will. And so it makes sense that that's happening too. I wanted to highlight this, that in the Great Lakes region, they're trying to capture different areas. Obviously, Rwanda is already captured. It is the reason why recently they've come up with an idea of creating a one country, which includes Rwanda, Uganda, and South Sudan. It is no wonder Museveni is in South Sudan, and Museveni has killed tons of people in South Sudan. That is why during the investigation, they found that ammunition that was sent to go to Somalia was found in Sudan and having been used to kill a lot of Sudanese people in Sudan. So in Burundi, the same thing, the same cry. M23 is owned by Museveni. They have committed several atrocities because they're trying to take control of all these regions all together somehow. So it makes sense why all these things happen. The next point, 21, to advance the wealth of the Bahima
Century Dynasty by 15% of the to advance the wealth of BCD, 15% of the national budget should directly be drawn and distributed among the members of the Bahima, regardless of their job position or age group, as long as they're 18 years of age. Every year, Kasaija or something passes, that gentleman who passes the budget, who reads the budget, they allocate 15% to the Bahima Century Dynasty every single year. Every year. 15% goes directly to them. Okay? Without question. I have another number that's going to put you in awe. So this makes sense because I'm sure this budget never fails. That is why you see a local money lender, a stupid-looking guy somewhere in the village in Gulu, somewhere in the village in Pade, has all the money to offer, but has never stepped in a classroom, doesn't look like he runs any business. All of a sudden, he has money to lend. He has like a small phone on him, and every time people need money, they run to him. They know that this guy always has money. People go in with their IDs, surrender their land, surrender whatever asset, but these guys are readily available with money to loan. Purposely, because if they loan you, they know you're going to fail because you have no means of gaining any financial stability. You will eventually lose the asset you give them as collateral for you to be able to succeed. Yes, Jonah. Okay, I'm not sure about that either. Okay, I'm watching some chats, but don't worry about that. It won't interrupt anything. Sometimes I watch because it may add to what I'm saying, and then I can pick it up and add it. So regardless, as long as they're 18 years old, that 15% that they take off the Uganda budget goes directly into their wallets. They probably have mobile money system that's set up. When that money pours into the account, it is immediately shared in mass communication to everybody. Here is the biggest scare. 50% of the national budget should be drawn into the Bahima membership through contracts, projects, salaries, and supplies. So besides 15% going directly into their pockets, 50% of the Ugandan budget goes to contracts which are theirs. Remember, some of these funds are allocated to like Ministry of Gender, Ministry of Transportation, Ministry of Roads. In those ministries, when it's time to bid, because in the ministry is their person and can recognize who is applying, when the time comes that the ministry gets the money, they then go to their computers or whatever, submit proposals or apply for contracts, and they are awarded, and not Ugandans awarded these contracts. So if there's a project, let's say a road construction project, the money goes into the ministry, right? Who is this? General Katumba Wamala. People like General Katumba Wamala will not know that these things happen in the background because he's all being high about being a minister. The people who actually move the ministry are the Banyarwanda who are stuck in offices operating the ministry because they're the ones who receive the contracts and pass these things on. You, a Ugandan, no matter how good you have it, like the gentleman who created that COVID-19 medication, you do remember the Ugandan guy? All that did not make any headway because they did not want to elevate him, because then it dims the light of this Banyarwanda. So 50% of the Ugandan budget is drawn into the Bahima membership through contracts, projects, salaries. That is why they have projects like Pineti or projects like people to teach Uganda how to drink coffee, some sort of stupidity like that. Those types of projects haul in a lot of money and there's no results. But remember this, they said in their introduction, corruption is not a crime amongst them. So no matter what they do with the money, you should never question because they'll never throw out their person. That is why Katunji, who has been demanded by the United States for extradition on questions on arms embargoes and activities like the drug trafficking and things like that, he was not handed over to the United States because they protect their own. Had it been Anita Among that they wanted to go to the ICC, Museveni would just pick up and give a free flight to ICC to go and answer whatever the case might be.
you know. So only certain people are punished in Uganda for corruption. All this nonsense Namere and Balam are doing, they're just performing some sort of drama. They're really, really only hurting Ugandans, if any, and not touching the real criminals, which is this family, the Banyarwanda. Okay, number 23. It is in the mandate of the state of Uganda to protect every member of the Bahima from any sort of crime, be it minor, major, capital, or international. This is where Katunji falls. Number 23 states that it is their mandate. It's the mandate of the state of Uganda. State of Uganda, which is Museveni, who is the same chairman of the Bahima Central Dynasty. It doubles as the same thing. It's not even a double. It's the same person running both organizations. Running Uganda as a presidency, it is possible that this agreement exists because all he has to do is turn left and sign, and then turn right and prepare the document. Okay? Whatever befits them, they have the guy at the top, and down here, it's easy to solve. So it's no wonder there's a mandate that's written and signed and in place that any Muhima, any Bahima who are caught in who commit a crime, major, minor, capital, international, must be protected. They will not let their people go. Musa, I'll come to that. Okay? They should keep clean by using proxies to do dirty work. So let's say Sam Kutesa, who is the prominent thief of Uganda, used a Ugandan as part of, Sam Kutesa owns Uganda Airlines. So let's say when you say pride of Uganda, Uganda Airlines, so on and so, you are promoting Sam Kutesa. Uganda Airlines is not a Ugandan airline. The name is only to embellish his Sam Kutesa's business, which I'll get to eventually. So when you say fly Uganda, be proud of Uganda, Uganda Airlines is not Ugandan. It is owned by Sam Kutesa privately as an entity. Okay? So I mentioned they should use proxies. Yes, that is why lots of their businesses have other names of Ugandans and not their own personal names. In fact, if you have to go to an office that you are pretty sure is a venture that's owned by a certain Munyarwanda, you will not find that individual there. All the high-rises in Uganda, all of the major business activities are run by this own Bahima family, not a Ugandan. If a Ugandan is involved, like they said, he's just a slave, it's somebody to send here and there, and it's somebody to get caught in the web. If something goes wrong, they'll hand over this Ugandan, okay? Number 24, all military power should be under the control of the Bahima dynasty, mainly the president. All military power. It is no wonder Museveni commands every activity in Uganda to be done or committed by the military. Okay? You see militarization in road construction, military in tourism, you see the military in schools, you see the military in the hospitals, you see the military. They control basically everything. But Museveni controls the military, and he and his own word goes no matter what. So even if the military is there to serve the community, it is not by their own wish. It is what Museveni says that goes. If Museveni said, which he did sign an agreement to send Ugandans to Gaza, only Ugandan military people will be sent to Gaza to die. When Museveni commands the military to go to Sudan in a war zone, they have no say. So it just goes to say that when Museveni orders the military to go and attack Bobi Wine or His Excellency's home, or go pitch camp there, they have to go. Even though their heart says different, they are forced. Eluelu was asked to go and massacre the kingdom of Kasese on orders from Museveni to go and kill the people of Rwenzururu because the king had not agreed to, the king had not agreed to bow down to Museveni. He decided to go and show the king what he means by being Museveni. They went into the kingdom and slaughtered over 300 people, dead in cold blood, mothers and children and men, innocent commoners that just exist freely and happily in a community. They went ahead and slaughtered a bunch of them,
for no reason. Elwelu could never tell you what these guys actually did. But because the orders came from above, military courts, that is why it is incorporated in the constitution that the military can try people. The crew that followed Mwanga Chivumbi were a part of the military. Mwanga Chivumbi, had he committed a crime, the police are supposed to handle him. The police did not. The police made a traffic stop, and a few minutes later, the military showed up in plain clothes, picked him up, and took him to a detention center. Mwanga Chivumbi, if he's a Ugandan, he's an elite. He could be called to go and answer to questions. Despite the military coming to his home and shooting over 20 people dead, Mwanga Chivumbi was then arrested by Museveni again and tortured. So this makes sense because it's no wonder that the military does everything Museveni says go and do. They cannot think for themselves. So those of you who are here who know people in the military, let them know that the mission that they are acting on is not theirs. It's not for Uganda. It's for the satisfaction of the Bachwezi dynasty, which excludes them, which makes them a target for elimination at any time that they wish. So even if, let's say, you are a high performer like Elwelu, where is he now? If Museveni says somebody go and kill Elwelu, he has no escape. He's not one of them. He's not. The guys who went to Gulu, those Banyarwanda who were in Gulu with long sticks, that were caught. There's a photo that went around where there was another military guy who was praising this guy for what he did. Just the fact that he was exposed, the Musevenis decided to round up those 8 men who acted on Chagulanyi Sentamu while in Gulu, to send them back to Rwanda to safety. To safety. These are the guys who are caught dead in the daytime, beating up people in Gulu. But when we made them popular, they rounded them up and sent them to Rwanda to become SFCs. All this makes sense. I have one more point on this. Any potential opposition should be restrained by death. I have to make you, that's the last point on this. I'm going to share this. It says, any potential opposition should be restrained by death. Now, I want to explain that. Do you understand why Besigye is free? Do you see why all the other opposition is free? Does it make sense that the other opposition are fake? Does it now make sense that Chagulanyi Sentamu, His Excellency, is truly the only opposition in Uganda? Does it make sense now? Does it make sense now? I want you to leave here knowing that for a long time, what we know of Uganda and what's happening in Uganda is truly not what it is. Uganda has been run by this document. By all these, you can see it clearly in every aspect of life in Uganda. All these points exist. The fact that they will not allow an opposition to exist, to surpass Besigye, that means that Besigye is theirs. Besigye will not get killed. But if it was Bobby Wine in jail, he would not be there this long, like Besigye has been. I don't care if it's coming to 2 years or 20. They can hold Besigye for 100 years, and I would care less. Because Besigye is their project. The real reason why they wanted Chagulanyi Sentamu in hand and dead is because Chagulanyi is a true opposition. It is in their bylaws. Number 25, which is the last point on this document, it says, any potential, okay? Let's say people like Mpuga, PPF, or whatever that is. Mpuga was real, potentially real. Mpuga by now would not be free. Mpuga would have been somewhere in the cells. Mpuga would have been long gone. First of all, he's a Ugandan. He's a Ugandan. And if he's a Ugandan, if it is truly a true opposition, why is he still here? This document disqualifies every single parading opposition as useless and a proxy to the Museveni government. They are partners.
Their designer opposition. That is why he wants Kyagulanyi Ssentamu dead. And that is why Kyagulanyi Ssentamu left Uganda, because of their bylaws and their 7 commandments and the details with which they run this country. I'm going to go over the leadership. It's not very big, but I'm going to go through it quickly so you know which people are in the leadership of this Bachwezi dynasty. And you can relate to the people who you know who are in the community so that you distance yourself, or if you know anybody who's in association with them, you can let them know to watch their whatever. They watch themselves. So in the leadership of this organization, from the top, Chairman Yoweri Kaguta Museveni, Vice Chairman Sam Kahamba Kutesa. That is why he's untouchable. That is why he has stolen all COVID feed, money, medication, and all of that, and he's untouchable. General Secretary Janet Kataha. Assistant General Secretary, remember this was made in 2006. That is why some people who are late are still here. Some people who are dead, like Janet Museveni. General Secretary Janet Museveni. Assistant General Secretary Youth is called Molly Asimwe. Secretary of Internal Affairs Caleb Akandwanaho. Secretary of External Affairs is Violet Kajubiri. Secretary of Children's Affairs is Natasha Museveni. Secretary of Social Affairs is Chris Kajara. Secretary of Security is Eli Tumwine. That is why the late are still here, because this document was prepared at that time. Deputy Secretary of Security is Sabiti Muzei. Now it makes sense that Eli Tumwine used to say things that we shoot you and kill you. Remember that? He had the authority by positioning. You see that? He's the Secretary of Security. That is why he had the power to talk about killing people, because he felt like that is his office, security of them, not security for Ugandans. Secretary of Investment, Youth Wing, Odrek Rabogo, Youth Wing, oh boy. Deputy Secretary, I said Sabiti Muzei. Secretary of Investment, Corporate Wing, Patrick Bitature. Secretary for Overseas Investment, John Kazora. This Kazora must be where the Kazora guys stem from. You know the Kazora who's in public media. I think was he in Big, no, he wasn't Big Brother. I think this is the Kazora who complained that that the government spoke about COVID way too loud, that it prevented him from going out to go and from leaving the country to go to Europe to make his tourist advertisements or whatever. Secretary of Local Investment is Toyota. Local Investment in Uganda, the secretary is Toyota. Toyota is the son of Museveni. Secretary of Political Affairs is George Kashakamba. I don't know who that one is. The head of Membership Committee is Molly Kamukama. The head of Welfare is Alan Kajina. The deputy head of welfare is Seth Rukurungu. Head of local contracts is John Nasasira. Head of Committee for Social Responsibilities and Philanthropy is Kainerugaba Muhozi. Head of Innovations is George William Nkiriho. Head of Quest Ideas is Francis Turiamwijuka. Head of Supervisory Committee is Chris Rakakamba. Head of Education and Culture, Professor K. Turiamuhika. Oh, yes, somebody said Toyota is Museveni's brother. Makes sense, makes sense. I stand corrected there. All right. I'm now going to move into business monopolies. This is where they own 100% of assets or businesses by category. Okay? So I'm going into business monopolies. All government contracts are owned by the Bahima Century Dynasty. All of them. All contracts in Uganda pay into the Bahima Century Dynasty because they hold and own all of them. All supplies to Operation Wealth Creation. All supplies. What I mean by this is ASP showed us a video of a gentleman, a son of Museveni, who owns a rice storage
rice store, a major rice store, somewhere in I think in Uganda and Kenya. Now, when Salim Saleh is given wealth creation as a project, okay, this is where projects come in that they all own. Salim Saleh, who is Museveni's brother, is the owner or the operator of wealth creation. All the resources that he buys to supposedly supply to Ugandans in form of like the little goats that they give people in the village, the rice, the bag of rice or some flour that they give people sometimes, all those suppliers are Rwandese people. Salim Saleh is the owner or the manager of wealth creation, right? But all supplies for wealth creation, which is likely given to Rwandese people in Uganda, again, comes into supply from just Rwandese people. So if you're Ugandan and you grow coffee, they'll buy it from you in peanuts and then go and sell it to Salim Saleh in a nice, in a certain amount. Then Salim Saleh will redistribute it as seeds or whatever here and there. That's not a very good example. Let's say they say we grow simsim in northern Uganda. You harvest it and they buy it for wealth creation or whatever. Once they buy it from you and are going to export it, they buy it for peanuts, they rebrand, whatever they do with it, and sell expensively. Now, supplies for wealth creation to me is much like seeds, little animals that they give people when they promise, some goats here, some this, because wealth creation is like a pig here, a goat here, a chicken here. That is what they believe to keep Ugandans begging for crumbs, so that we are used to a few crumbs and not too much. Okay, they control all of this. All gorilla tracking permits are owned by Museveni. All of them. You do know that some gorillas were taken from Uganda. In fact, Ugandan wildlife is being shipped to Rwanda so that in Rwanda they try to grow some sort of tourist, to make it a tourist destination. You see that? Somebody tells me here, Simon, thank you. The rice processing plant in Kampala, in Kapeka, was built by Salim Saleh for his son. Salim Saleh's son owns the rice processing plant in Kapeka. That means rice growers locally will sell to them in peanuts and then have them refine it and sell it back to the community of Ugandans in markets for astronomical amounts that they can't afford. So either you can afford or sell off your land to the local mobile money, who is one of them, and go and try to which won't last you long, or you just figure out another way to live. Find out another way that you can eat something. It's crazy. Next, all milk exportation is owned by Museveni. All fish exportation is owned by Museveni. I understand milk that's produced by the Banyankole locally in western Uganda is bought for like 200 shillings a cup. 200 shillings. But when you go and buy milk in Kampala, it's over 1,600,000 Uganda shillings. Because Museveni buys it cheaply from the farmers to keep them broke, to maintain them at below poverty level. But when he goes to sell it outside in the markets or makes cheese or whatever, they make a killing from it. All fishing in Uganda has been forbidden, and in fact forbidden to Ugandans, and is only allowed, and now it's being guarded by the military. I tell you how useless the military's job has become. They guard the lakes like Lake Victoria, Lake Albert, where people normally went to fish, because all fishing, because the Chinese like the tilapia that comes, the fresh fish from Uganda, fresh lake water fish that comes from Uganda is highly, they believe it has some sort of potency in certain medicines or healing, because tilapia is one of the best, the skin of tilapia is one of the best healing remedies for burns. When somebody is burned, if you put a skin of fish on them, they could heal just from having that placed on them. Okay, so Uganda has tilapia in insane amounts. Okay, one other fish that we have a lot is the silverfish, the tiny fish, mukene. Mukene is highly nutritious, that a lot of people from China, and especially Chinese and that area, they have
taken interest particularly to the fish that is born and grown in Uganda, like the mukenes, like the tilapias. Some of the fish that we have is nowhere else in the world. And so Museveni has now taken it upon himself to be the sole owner of fish exportation in Uganda, meaning Ugandans are not supposed to eat fish. All fish is harvested, packaged, and exported. All flower exportation belongs to Museveni. All flowers. I understand in Tungamu there is square miles of flower beds. Local Ugandans are not allowed to export flowers because they want to, because they're forbidden by these people. Only Museveni is allowed to export flowers. Yes, Mansa, I'll send it to you. I'll send that document to you. Anybody who would like a copy of this document, please DM me. It's easier for me to send it on my computer than to do it on my phone because it's, yeah, it's it could be heavy for my phone. All railway, dams, and pipelines are owned by Museveni. All railways, dams. So Ginger Falls Dam, Owen Falls Dam, Karuma, all those are owned privately by Museveni. It is no wonder we generate electricity in Ginger, but we have load shedding almost daily in Uganda. And yet in Rwanda, they do not miss a day without electricity. All electricity produced in Kampala, in Ginger, at the Owen Falls Dam, is sent directly to Rwanda. And after this, I'll show you how Museveni takes ownership of the assets that produce power and who owns the power in Uganda, and why in Uganda you cannot sustainably own a refrigerator if you don't have a generator with alternative power or any other alternative power source. Okay. Road construction is owned by Museveni and Janet. Umeme is owned by Museveni, Janet, and Muhozi. This is why we don't have electricity in Uganda. Yes, Matova, I'll send it to you. DM me later, whoever needs the document. Gold mining in Uganda is owned by Museveni and Janet. It now makes sense why Janet was the Minister of Karamoja Affairs for several years. I think she did 2 or 3 terms. It is the reason why she was the Minister of Karamoja, so she can control mining and exportation of the gold and uranium that is in Karamoja region that they've been sending to Rwanda for years. Tiles manufacturing is owned by Museveni and Salim Saleh. Uganda Airlines, I talked about this earlier. It is privately owned by Sam Kutesa, and it is in the law, meaning Museveni being the head of the Bachwezi dynasty, or Bahima dynasty, and being the president of Uganda currently, or at the time, it makes sense that Museveni will turn around and sign a document of inclusivity of Sam Kutesa to be solely the owner of Uganda Airlines. So when people say, oh, Fly Uganda, Pride of Uganda, it is not Pride of Uganda. It is a privately owned entity. The logo of the Uganda flag or the crested crane is just to promote him. Like I said, Ugandans have had a scarf over their face for a very long time. A mask, in fact, over your faces. Nobody knew that Uganda Airlines was not a Ugandan airline. This is the truth here. All planned vehicle assembling plants is owned by Sam Kutesa. All transport for UN, especially UNHCR and World Food Program, is owned or controlled by Sam Kutesa. This makes sense to me because when the LRA war was happening, World Food Program would send a lot of food aid to Uganda, to northern Uganda. UNHCR would send a lot of help to northern Uganda. The UN, when they come to Uganda for any functions, they need transportation to get around. The truckloads of rice and lentils and beans and posho that went from different parts of the country, all transportation was controlled, is controlled by Sam Kutesa. All mobilization of the UNHCR, and they know how to cause a need for UNHCR, because with this Ebola thing, right, just listen to this. This Ebola thing would have been the perfect scenario for Sam Kutesa and all of them to benefit, because why? They would come up with, a need
for transportation, for medications, or the UN coming into Uganda, to those areas where there's Ebola. They'll be sending aid, food or whatever. Sam Kutesa would be doing all the transportation of all this. I'm sure the times when they have like the UN having conferences in Uganda, Sam Kutesa controls all of that transportation. All water transportation is controlled by Sam Kutesa. All water transportation. All the ferries, they pay into Sam Kutesa's wallet. All air transport. So I'm sure the airlines that fly into Uganda may need to, have a leg completed. If Uganda Airlines may not go all the way to the Philippines, then they have a connecting flight and so on and so forth. Or the Philippine airline may come into Ethiopia, for example, and then Ethiopia, then Sam Kutesa's Uganda Airlines picks up from Ethiopia and brings them to Uganda. So Sam Kutesa is in charge of all air transportation, including the helicopters, which people sometimes will book for private flights, all those chartered airlines here and there. Sam Kutesa owns all of those and is in charge of those. I'm sure they pay for air trafficking, air control and trafficking. If airplanes are traveling, there has to be a place for communication about which tracks are being covered, or which, how the airspace is used and controlled. I'm sure it's all, pays into Sam Kutesa's wallet. All government motor vehicle procuring is owned by Sam Kutesa. All your vehicles which you send from abroad that go into the ports in Uganda, and you have to pay a tax sometimes that is equal to or more than the cost of the vehicle wherever you bought it from, all that money, the bonds, go into Sam Kutesa's wallet. All mobile money loans belong to Sam Kutesa and Salim Saleh. There are people, apparently there's a way you can borrow money on your mobile money and then pay back with some sort of interest. All that mobile money loan system is owned by Sam Kutesa and Salim Saleh. All petroleum reserves in Uganda are owned by Salim Saleh. That is why Salim Saleh is in northern Uganda. That is why Amuru land, it has the best quality oil in the world. We have the heaviest quality oil that has to be diluted so let's say you have a cup of Ugandan oil from that area of Amuru. Nuaya has tons of oil. The belt into Karuma Falls has tons of oil. In fact, they have dug a tunnel from Karuma into the ground all the way to South Sudan, so that while they rob from Sudan, they can bring some of that into the tunnel around Karuma and take it out. So they are using that channel underneath Karuma to export and to carry oil, because it's kind of heavy and it's high quality oil. They have to fumble on how to get the oil in and out or whatever they need to do with it. So they dug that thing there. The reason why Salim Saleh settled in northern Uganda, besides controlling, making sure there's no uprising there, is because of the massive amounts of oil discovered in Amuru, massive oil discovered in Nuaya. They don't even have a count at this point. Karuma Falls has banks and banks of oil. That is why that guy is settled there. That is why Salim Saleh's sister is pretending as if she's setting up a sugar factory in some part of Gulu, because underneath that soil, any part of northern Uganda or Uganda where there is some sort of discovery of exploration of oil, they have found a way to control it, buy the land, kill people, or send people away from the land. So Salim Saleh is the lead in that, and this makes sense because he has used people like Brigadier Tema to chase people forcefully from certain areas because of the detection. And remember, they already stipulated in this one of the documents that Ugandans should not be trained or education that has to do with exploration of oil should only be given to the Bahima, not Ugandans. So even if a Ugandan is sitting on oil, they'll never know, because they're not educated in that way, because they are
unfairly eliminated from the process of getting educated so that they can acquire the knowledge to even think about a discovery of or exploration of oil for their own sake. All motorcycles or Bajaj and spares are owned by Salim Saleh. So all of the inputs of motorcycles, even if I have a cousin who owns a motorcycle shop, a boda shop. But it does make sense because they don't import them. They only buy them in bulk and then resell them. And it's no wonder the price goes like this every time. All the time. Okay? Eskom, I don't know what Eskom is. It's owned by Kutesa, Saleh, and Kataha. UEDCL, I don't know I think that has to do with electricity distribution. It's owned by Muhoozi. All petroleum products are owned by Muhoozi. All tires are owned by Muhoozi and Karujide. Uganda medical stores are owned by Muhoozi and Diana Museveni. You do know that there's a medical stores, I think, okay, I'm not sure. I won't speak about that. But now you know that all medical stores, Uganda medical stores, are owned by Muhoozi and Diana. Gold refining is owned by Muhoozi, Rwawogo, and Karujide. All Tiger Head batteries are owned by Karujide. All beef exportation is owned by Odrek Rwawogo. All beef exportation. This guy exports more than just beef. He actually exports internal organs of Ugandans that he extracts